Bienvenidas todas las personas Welcome que nos to all acompañan those en el who just have webinar joined número us for webinar 197 number desde el Programa Diario 187. de Salud Since the Andean Mundial Health Católico Organization Uniano Hipólito inició Unano el Agreement ciclo de started the seminarios cycle de of webinars in ECASE May 2020. 2020. Son 3 años y medio de It is three interacciones y year and a half conocimiento. years of En continuous esta ocasión learning. es grato On this presentar occasion, el we are webinar pleased to present a Combatiendo la webinar desigualdad Fighting para un futuro Inequality for a resiliente, que Resilient tiene Future, como objetivo which aims to conmemorar el commemorate Día the Internacional International para Day la Reducción for del Disaster Riesgo de Risk Desastres. Reduction. La Asamblea General de las Naciones The Unidas US decidió designar UN el Assembly 13 de octubre decided como Día to Internacional appoint para la Reducción del October Riesgo 13th de for reduction Desastres, of con el propósito de concienciar the Day a for los Disaster gobiernos y a Risk la opinión Reduction pública para que in order to tomen create medidas awareness encaminadas a so they can minimizar take los the riesgos. measures to minimize the risks. Este Día Internacional aborda la relación This International recíproca Day entre la vulnerabilidad deals ante los with the desastres y la reciprocal relation desigualdad. with Son vulnerability dos caras de and la misma moneda. inequality and Los disasters. impactos de los The desastres impact of exacerban la disasters desigualdad y increase empujan the a los grupos de mayor riesgo a una mayor inequality and pobreza. push Este será groups at risk uno de at a los temas greater del Boletín poverty. This is one of Noticias the Latinas, edición de topics octubre, of que le the invitamos a leer Notisalud y que Andinas encuentran en newsletter la in the página October decision, electrónica del which you organismo can andino de find in salud. the website at the Andean Health Además, les Organization. invitamos a que nos dejen We su invite you nombre, to leave su your organización y name, país en la organization, and caja de country comentarios in the del chat comment de box Facebook of the Live o Facebook de Live YouTube or Live. YouTube Live En este chat. mismo espacio In pueden the dejar same sus space, you can preguntas leave o your enviarlas questions or a send través them del via correo email electrónico webinar to horasconu@gmail.com. webinarhorasconu@gmail.com. En este webinar seguiremos Webinar, we reiterando will cada follow the tema. usual dynamics. Iniciaremos We con el will start saludo with the institutional institucional, greeting, posteriormente followed las by the disertaciones de presentations of nuestros our ponentes, speakers, para pasar al and then espacio we de will move preguntas y on to the respuestas. Q&A session. Para acceder al certificado To de asistencia, access the como ya es certificate of costumbre, attendance, en as usual, cualquiera de los in chats any de of the Facebook Live chats o of de Facebook YouTube Live Live, or YouTube Live, encontrarán un you will enlace final find a donde fixed link deberán llenar where una you breve must fill out encuesta a y brief enviar sus survey and datos leave your por data email. as Por email. favor, Please verifiquen que su correo verify that electrónico your esté email is correctamente correctly escrito written para el envío for del sending the certificado, el certificate, mismo que which will será be remitido sent en los próximos in the días a coming sus days correos. to your Para iniciar emails. esta importante To begin jornada, this le doy la important day, I palabra a la give the doctora floor to María del Dr. Carmen Maria del Calle Carmen Ávila, Calle, secretaria ejecutiva del Executive Organismo Secretary Andino of de the Salud, Andean Health quien dará la Organization, bienvenida who will y el give the saludo welcome and the institucional. institutional Adelante, greeting. querida doctora. Go ahead, dear doctor. Muchísimas gracias, muchísimas Thank you gracias. very much. Eh, Thank you. Buenos días, buenas Good tardes, morning, good depende de dónde se afternoon, estén depending on where conectando are con you nosotros. joining us. Eh, el Organismo Andino de The Salud Andean en Health Hipólito Organization, Unano, Hipólito Unano Orasconu, Agreement, the fue Orasconu, constituido was por established decisión de los by ministros decision de of the salud ministers of de health Bolivia, of Chile, Bolivia, Colombia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Ecuador, Peru, Venezuela and Venezuela en diciembre de in December of 1971. 1971. El 18 de On diciembre December 18, we will celebrate celebramos 52 52 años de years trabajo of ininterrumpido uninterrupted work con la with visión the vision que en el by 2030 2030, los habitantes the de la región inhabitants of andina the Andean region gozan del will derecho a la enjoy the salud right y to al health and bienestar, well-being, las desigualdades se han inequalities will have reducido been y reduced, hay una mayor and there will capacidad be de a greater respuesta capacity for a conjunta joint a los response desafíos to sanitarios, common health, socioeconómicos y socioeconomic, and ambientales comunes environmental challenges a través through de la regional integración y integration and cooperación cooperation. regional. Desde mayo del Since May 2020 2020, realizamos have webinars we holding webinars cada semana con every el week with objetivo the de aim of promover promoting el continuous interaprendizaje interlearning. de manera continua. Bienvenidos, Welcome bienvenidas al webinar to número webinar number 197, 197, que tiene como which objetivo aims to conmemorar el commemorate Día the International Internacional Day for Disaster para Risk la reducción del Reduction, riesgo de desastres, con el lema with the theme Combatir la Fighting desigualdad Inequality para un futuro for a resiliente. Resilient Future. La cantidad de eventos The number climáticos of extreme weather extremos events en in Latin América America Latina y el and the Caribe Caribbean
pasó de un increased promedio de from an 28 average of ciudadanos 28 per year durante during the period 1980 1980 a to 1999 1989 a to 53 por año 53 per en el year periodo in the 2000 period a 2000 to 2015. 2021. La población afectada The affected aumentó de population increased from 4.5 4.5 a to 7.2 millones 7.2 de million personas people por año per year en los in mismos the same periodos. period. Los eventos más The most frecuentes son frequent las events are inundaciones floods y los and ciclones tropical tropicales, cyclones, y estos, and these, junto con las together sequías, with droughts, son los fenómenos are que the más phenomena that affect población the largest number afectan of cada people año. each year. El informe de The evaluación Global mundial Assessment Report sobre la on reducción de Disaster riesgos de Risk desastres Reduction 2023 destaca 2023 highlight los logros económicos y de hard-won desarrollo que economic and tanto development costó gains seguir están en peligro are at debido al risk creciente número de from the growing desastres number of y la disasters, crisis with the climática climate su crisis being principal the main contribuidor. contributor. El informe presenta un nuevo Report análisis de presents new mapeo de analysis peligro mapping y hazards and desastres disasters como las sequías y such el as drought aumento and del sea nivel del level mar, rise, mostrando un aumento showing a dramatic dramático increase con efectos en cadena with en la knock-on seguridad effects on global alimentaria food security, mundial, employment, el empleo y la and educación. education. Los impactos climáticos Climate impact también provocaron also que resulted in 929 millones de 920 niñas y million niños girls and boys quedaron expuestos a la were escasez de exposed to agua en water el scarcity 2020, by 2020, un peligro que a provocó hazard grandes that led to desplazamientos. large displacement. Reemplazar los cultivos, la Replacing destroyed infraestructura crops, y las infrastructure, redes and power eléctricas grids destruidas costs cuesta más more que than prevenir preventing los desastres. disaster. Es prioridad It is a pasar a la acción priority to take action para romper el to ciclo de break the cycle of catástrofes y disasters and growing desigualdades. inequality. Para movilizar To la acción mobilize es action, muy it is very importante tomar important to become conciencia aware sobre la of the brutal brutal desigualdad y la inequality of vulnerabilidad de vulnerability los to desastres. disasters. En el Orascono Or at trabajamos Conhu, para we reducir work las to desigualdades reduce social sociales de la salud. inequalities in health. Los días 10 al On 12 de October octubre 10 en to Santa 12 Cruz, Bolivia, in Santa con la Cruz, Organización Libya, Panamericana de with the la Pan Salud American y Health la Mesa Organization Andina and the Andean Intersectorial Intersectoral de Roundtable Concertación for contra las Coordination Desigualdades Against en Health Salud, Inequalities, conformada con delegados de los ministerios de made up salud by de delegates, Bolivia, ministers of health Chile, of Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela Peru, y and organizaciones Venezuela, socias, and partner realizamos el organizations. taller We regional held a regional workshop Intercambio de on Conocimientos y knowledge and experience Estrategias, exchange, Monitoreo para monitoring la for Reducción de the Desigualdades. reduction of inequality. Además, con el In Comité Andino addition, de Gestión de with the Andean Desastres y Committee Cambio on Disaster Climático, Management and Climate Change, conformado también made por up delegados de of los delegates Ministerios from de the health Salud ministries de of the los six 6 Andean países countries, andinos, trabajamos para we abordar work los to objetivos achieve the propuestos objectives en proposed 2 planes in two andinos Andean que tienen plans como propósito aimed impulsar la at integración promoting regional regional y integration la and cooperación en la cooperation in mitigación de la mitigating crisis the climate climática y de crisis desigualdades. and disasters. Porque sí es posible Because actuar it is possible to para act, detener la espiral stop de the spiral riesgos, of risk and desastres disasters, y acelerar el and logro de accelerate las the metas de achievement los of the Objetivos goals de Desarrollo of the Sostenible. Sustainable Development Goals today. Componentes de lujo, analizaremos experiencias Because we will significativas, analyze logros, significant experiences, lecciones aprendidas y achievements, lessons learned, and recomendaciones en recommendations la in prevención the y la prevention and reducción del reduction of riesgo de disaster risk desastres desde el from the sector health salud. sector. Bienvenida Paola Welcome Paola Pontoni, Pontoni. bienvenidos Welcome Alejandro Santander Alejandro y Santander and Carlos Carlos Cantillo. Cas. Bienvenidas a todas las Welcome to personas all the que people nos who are joining acompañan. us. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, querida doctora Thank Mari you very Carmen. much, dear Luego Dr. de Mari saludar a Carmen. nuestra After the secretaria greeting of ejecutiva, our me Executive presento. Mi Secretary, I nombre es will Berta introduce Luz myself. Pineda, My name is socióloga, Berta Luz coordinadora de Pineda, cambio climático sociologist, y coordinator of climate desigualdades change and dentro del organismo inequalities andino de in the salud. Andean Health Y hoy, con Organization. mucho And agrado, today, with estoy great a pleasure, I cargo will de be in charge moderar of este webinar. moderating this webinar. Tras este preámbulo, After le this damos la preamble, we más extend cordial a warm bienvenida welcome al to doctor Dr. Alejandro Alejandro Santander. Santander. El doctor Alejandro es Dr. asesor Alejandro económico del Santander sur del is the Departamento advisor for South Costarricense de America, the Salud de Department of la Health oficina Emergency OPS
from the OMS en PAHO Perú, es WHO un médico office in Peru. cirujano He's a diplomado en physician atención en salud de graduated grandes poblaciones of y the State of the desastres. University of También Cuenca, tiene Ecuador, diplomado has en a liderazgo diploma en in salud, desastres y desarrollo, máster en Leaders, atención Health, integral Disasters and sanitaria. Development at the Ha Institute of desarrollado Public Health in Buenos múltiples Aires, cursos de Master in Health formación Management en at the materia de University of Barcelona, organización de desastres en salud, evaluación de daños y análisis damage de evaluation and necesidades analysis of the needs posterioridad a desastres, following manejo de disasters, crisis y misiones de management paz of crisis en and casos peace de missions conflicto y in case of evaluación de conflict, impacto and evaluation of the socioeconómico en los socioeconomic impact of desastres. disasters among the Se ha topics he's desempeñado been como working. funcionario He del has served as Ecuador an por official 4 of the años, Ecuadorian miembro de Red la Cross, Liga de member of Sociedades the League de of la Red Cruz Cross Roja y and Red Mediana Crescent Roja, Societies, miembro del member of Grupo the de United Evaluación de Nations Daños y Necesidades Damage de and Needs Naciones Assessment Unidas Group. desde el año Since 1983, 1983. Ha he atendido has situaciones de attended desastres disaster situations acontecidas in en Ecuador, Peru, Perú, Ecuador, Venezuela, Venezuela, Colombia, Colombia, Bolivia, Bolivia, Argentina, Argentina, Paraguay, Paraguay, Honduras, Honduras, Nicaragua, Nicaragua, Chile, Chile, Costa Costa Rica, El Rica, El Salvador, Salvador, Panamá, Panama, Paraguay, Paraguay, Cuba, Cuba, en in coordinación con las coordination with autoridades national and nacionales, local authorities locales e and instituciones de disaster atención de response desastres. institutions. Además de ser In miembro addition to del being a equipo de member respuesta of de the la PAHO Organización Panamericana de la WHO Salud, response team, OPS-UMS, ha sido has been responsable de la responsible Oficina de for the América del South Sur del American Programa de Office of the Desastres de Pan la American Health OPS y Organization Disaster Program posteriormente and asesor subsequently subregional para sub-regional advisor for Centroamérica. Central A America. partir de octubre As of de October 2022, 2022, cumple he funciones is para América del responsible for Sur en South el programa America de in the Health emergencias Emergencies en Program salud desde Lima, in Perú. Lima, Tiene Peru. múltiples He has publicaciones several como publications, manuales such as manuals relacionados of con basic estos first temas aid referente a los with desastres, this coautor topic. de manuales de Is evaluación de co-author of daños y manuals of análisis de damage necesidades assessment and en health salud need de analysis OPS, from Pan coautor American de los Health Organization, materiales de co-author of planeamiento materials of hospital hospitalario plan para disaster desastres a planning nivel de for usuarios users and y facilitators, facilitadores, coautor del manual para co-author of the formulación manual de for the formulation of simulaciones y simulations and simulacros, drills, responsable de la responsible for the adaptación del adaptation sistema de of the comando incident de command system incidentes para for hospitales y del hospitals curso de and the autoinstrucción self-instruction sobre course sistemas de on comando hospital de incident seguros en command hospitales system y de and hospitales seguros hospitals en contextos in de context of violencia. violence. Es miembro de la red Member de of the team formadores of en el trainers manejo in del the management índice of de hospital seguridad safety index hospitalaria y parte del and part equipo of de the team preparación del preparing the manual de manual for the preparación de repair of planes multi-threat plants multiamenazas en salud. in Es una alegría health. muy grande, doctor We're very happy Alejandro, to have you, compartir su Dr. Alejandro, excelente to experiencia have y en este momento to con hear from your nosotros en este experience webinar. and as a Por speaker favor, in this adelante, webinar. suyo el Please go espacio. ahead. You Muchas have the gracias. floor. Thank you very much. Muchísimas gracias, Berta Luz. Muchas Thank you gracias very a la much, secretaria Berta Luz. ejecutiva de Thank you for the este executive webinar. secretary of Es un the gusto Horas y un CONU. placer para mí It's a compartir pleasure con for me ustedes y con to los share colegas que with you van and a my ser parte colleagues de este who are going to be conversatorio part of this sobre un tema discussion que creo que es about a topic that I vital, believe es un is tema of actual y vital es un tema importance, very que no pasa current. de moda. Me van a permitir compartir mi I'm pantalla, going doctor, to para start poder sharing my comenzar con screen la so I can presentación que se start me ha with my solicitado. presentation. Cuando uno o cuando empecé en el tema de When I desastres ya started hace dealing with bastantes disasters años, many years ago, recuerdo yo, empecé en mi país, en I Ecuador, remember I started in salir en una Ecuador, ambulancia a going out atender on an personas ambulance sin to ninguna check formación, sino con people un that had been simple injured, deseo de ayudar y de salvar just vidas. helping in saving Ese lives. deseo, That después de wish, muchos años, se after many disparó en years, cómo turned uno into poder how tener algún tipo de you can have influencia some en las type of acciones de influence socorro y respuestas en in una the intervención, actions, not only in the response of evitar an que los intervention riesgos se and hagan to prevent efectivos. that the risk become true. Pero también esos años nos han But enseñado de que those years la have taught us desigualdad that the es latente, es inequality presente. is Los present. desastres The no son disasters equitativos, are not claramente, no son equitativos. equitative, Y muchas veces nos quejamos and many de times los riesgos we complain y about la falta the de las risks posibilidades de vivir en donde and the estamos. lack of chance to live there. Entonces, creo que es So muy, I think muy that conveniente, it muy is very oportuno que convenient and busquemos timely to have this huir de discussion la desigualdad para to construir combat
fighting inequality for a resilient future. Después del inicio de el We're having some issues with the audio. global que tenía sobre los desastres, de la estrategia internacional para la For reducción the de desastres. international strategy to Se reduce dejó de hablar disasters, we stopped un componente que era talking el of problema a de los desastres component para tratar de plantear a los to países try to propose una propuesta más countries global a y more diferente. global proposal. El terremoto de Kobe The ayudó a eso. Kobe earthquake Y de helped ahí salió that, y han salido and algunas from there iniciativas we have que some están enmarcadas sobre initiatives that todo are la reducción de riesgo de desastre included global. in global risk Al inicio salud reductions. salía con un solo indicador. Initially, health was Salud just salía an con un solo indicator indicador que nos permitía medir that allowed en us qué to nivel measure de reducción de riesgo at estábamos what trabajando. level of risk reduction Y we ese were único working. indicador era And hospitales that seguros. indicator was safe La región de las hospitals. Américas, The region of the México, Americas, más del 90% de more los than países de la región de 90% of las countries of Américas the region of the conoce, Americas maneja y lo ha hecho knows propio el tema and de has hospitales seguros. owned the El conocer cómo issue está su of hospital, su infraestructura de hospitals, salud learned how their para resistir un health evento infrastructure adverso. is ready for Sendai an nos adverse abrió event. una nueva posibilidad. This is a new Y possibility, el sur asiático, el and, terremoto and y the luego el earthquake cólera en Haití, in the el terremoto de Chile, Southeast Asia and the cholera in nos Chile permitió a ha- que helped salud us sea visualizada so de una nueva health manera. can be visualized El more consejo broadly. directivo y Uh, la sesión del The Comité para las session Américas of the Committee for the nos Americas permitió abordar allowed un plan de us acción de reducción to de riesgo de desastres que address a terminó plan en to el reduce risk 2021, that ended up in cuyo 2021, plan eje for action era for disaster o risk fue reduction, las which personas sanas son healthy people resilientes are y las resilient personas resilientes se and people recuperan más resilient rápidamente recover de las zonas de faster emergencia y in the desastres. emergency areas. Esto permitió And that que allow us que ya no sea un solo to indicador continue to have some audio visualiza la issues. reducción de Please stand by. fortalecer las capacidades, promover hospitales seguros, mejorar un enfoque participativo, con gestión de riesgo y no respuesta. Incluyendo los temas de discapacidad, de enfoque de género, ligado muy estrechamente con Accessibility and gender approach linked to international health regulations that allow us to provide an a las timely situaciones epidemiological que se alert den. to these Un situations that enfoque present que no sea orientado a una amenaza en particular, with a sino una multi-threat multiamenaza approach que nos permite una that recuperación allow us garantizada an y early todo esto recovery. lo que vamos All a of decir these puede that we're ser going to un may sector, una comunidad have a sector resiliente. and a community to Entonces be los ejes de resilient. Sendai, el So marco the de health Sendai, los access in the cuatro Sendai ejes framework de are salud y allow us movernos from para health tener una orientación to más have global. clear indication. La Oficina de Naciones Unidas The para la Reducción UN de Office for Desastres, en Disaster su Reduction análisis de riesgo in their sistémico analysis of systemic posterior al risk COVID, following hacía COVID caer en cuenta que el indicated sistema de that respuesta, el sistema de the mitigación de response riesgos system, es the un risk management macrosistema system, en is a donde macro existen system microsistemas que where there están are interfiriendo microsystems muy de la mano, that muy influence ligado hand a to lo que se hand puede y no se puede to dar. what can Y cada be, uno de what estos happened or what elementos cannot happen. van a And one of llevarnos de una each manera one elements encascada is a going que to lead us la in a reducción de cascade, riesgos sea so verdadera. the risk reduction becomes Nos true. hablaba de infraestructura deficientes o Of it eficientes, deal with asentamientos precarios o en zonas seguras, safe incremento de areas, progreso, an disminución de la increase of pobreza. progress, decrease in Cada vez poverty. hay más urbanización y There's menos more and gente en more los campos. urbanization and less Hay una people in degradación the muy fuerte. countryside. Hay amenazas There's an en que increased podemos verse degradation envueltos y hay más población and que there's está more expuesta a population cada una de exposed estas. to each one Entonces, of el these. poder nosotros reducir So el riesgo in order significa enmarcarnos reducing the en risk cualquiera means de estas, that pero a la we vez can en todas, address no solo each una, one of sino these and at the los same time pilares all que of them promueven. to overcome this problem. La vulnerabilidad es una Vulnerability variable is a dependiente, variable and no es it's a una variable dependent variable. independiente, It's not porque an ahí vendrá independent una variable. de It muchos depends elementos
on many elements, many circumstances in people, in a elementos community, físicos, financieros, called humanos, financial, human, social, naturales natural incluso. elements. Pero también But mantenemos we also y se mantiene la situación de maintain grupos the especiales situation que that son mucho más special groups, susceptibles de ser which are more afectados. susceptible to Las be mujeres, affected, los niños, women, los children, ancianos, the elderly, las personas con people with discapacidad, disabilities, grupos étnicos like group, tienden a tener tend to todavía have acceso more limitado limited access a esas to mejoras que le that permitan la adaptación a improvement that cambios allow y them to adapt prevención to de climate change, desastres, el acceso a disaster tierra, prevention, access to land, los recursos económicos the insuficientes, insufficient la economic participación en la resources, toma de people decisiones que no es in decision la making, que debería ser. which Muchas veces is son not as it simplemente should be. informados. La Many tecnología times y they la just been capacitación son informed. elementos que Technology obstáculos en and esto training are intervienen. elements El important Senapred en here. su consideración del libro de The desastres Senate naturales in que their se publicó consideration en of el 2021 such hizo este planteamiento. disaster risk made this Los más proposal. vulnerables The no most vulnerable necesariamente are not son por necessarily naturaleza. by nature Las mujeres, los niños, los ancianos, women, no por children, the naturaleza son elderly, vulnerables. not Muchos necessarily viven by en nature. condiciones de Many live mucha in vulnerabilidad, conditions of de greater desarrollo, vulnerability, llevando también a que and esa development vulnerabilidad is leading that aumente. vulnerability Y vulnerabilidad que increases, no está dada solamente and por la presencia vulnerability de not fenómenos only by the naturales, presence of natural está dada phenomena, también por la falta de also acceso given a by the muchos lack of elementos, y entre access esos to la many salud, la elements, educación, among la them health, alimentación, education, y acceso nutrition, por las distancias, de and acceso por access la due to falta de distance, espacios donde to the llegar. lack of spaces. Los desastres en realidad aumentan la Disasters desigualdad, increase the mas inequality, no la desigualdad aumenta las but consecuencias it's del not that desastre. inequality increases the Esto es consequences un of elemento que disasters. creo que tenemos que It's an tener en element that cuenta. we need to take La into desigualdad consideration. es un elemento que va a Inequality, influenciar an y element va a that's going tener to influence, un efecto muy grande en nuestra have a población large y en la effect on our exposición que population tenemos and nosotros to a the desastres. exposure we have to those disasters. En un estudio que hizo la CEPAL The en el study año done by the 2021 ECLAC nos in hacía este 2021 planteamiento. La promoción de la indicated the seguridad promotion social of mediante social el resilience fortalecimiento de las through the capacidades strengthening of de prevention, prevención, adaptation, adaptación y and response respuesta, capacities, especialmente en casos de hogares con especially mayor in the case vulnerabilidad, of the es most clave vulnerable para la household, is consecución del key objetivo to de la achieving this resiliencia social. objective of La social resiliencia resilience. institucional implica fortalecer Resilience capacidades implies públicas strengthening para public atender de manera capacities integral y to articulada los address requerimientos a short, corto, mediano y medium, largo and plazo. long-term ¿Qué es lo requirements que in a nos quiere decir? comprehensive and No coordinated podemos manner. hablar de So this resiliencia means that we social y cannot no talk about estamos social nosotros, resilience if we no tenemos la capacidad don't have realmente de que nuestras capacity instituciones, that our las instituciones institutions, responsables the institutions that are de los países, responsible from tengan la posibilidad countries, have the que en sus possibility planes, en sus that programas our socioeducativos plans, programs lleven a la resiliencia, disminuyan bring el resilience riesgo de los and desastres. decrease the Si risk of nosotros vamos disasters. divorciados de este If fondo, we are si vamos divorced from divorciados entre this, lo que queremos de la we're gente y lo divorced que in what estamos haciendo, we si want los from people modelos de and what we're gestión, doing. las Is that políticas de management gestión no models dan and realmente efectos policies positivos, that give eficientes, positive and sostenibles, efficient and pues sustainable todo lo que digamos va a effects, ser everything that todavía we un say poco is teórico. still going to be Si theoretical. la salud, si el acceso a If la salud, si health la and posibilidad que la access to gente health and the tenga possibility acceso a that people medicinas, have vacunas, access to medicines, atención vaccines, sanitaria, sigue siendo healthcare is deficiente, pues la still vulnerabilidad deficient, va a seguir siendo well, deficiente y la vulnerability resiliencia is going social to va a seguir continue, aumentando. and social La resiliencia, resilience perdón, va a seguir is going to escaseando. continue to La resiliencia decrease. social va a disminuir cuando podamos atacar a todos estos This elementos. is going to El improve when informe we're de la able to Comisión deal with sobre all these Equidad y elements. Desigualdades en The Salud, element, que en the septiembre de report of 2018 su equity and informe decía, health la inequalities desigualdad indicate domina el continente that americano, inequality no dominates the solo la Americas, desigualdad not socioeconómica, only sino socioeconomic también las desigualdades inequality, entre but also ciertas inequalities poblaciones indígenas between y no indígenas, indigenous and entre personas non-indigenous people, afrodescendientes y between de people of origen europeo, African descent entre and those of géneros, European entre origin, personas con between genders, discapacidad between o people entre with personas que no disability tienen or those discapacidad, without disabilities, entre personas con between diferente people orientación of different sexual. sexual Y en estos orientation, últimos años, entre los and in migrantes recent y los no years between migrantes, migrants and demasiada non-migrants. desigualdad Too much perjudica la inequality cohesión harms social, social cohesion, remite a una distribución refers to injusta an de la unfair oportunidades de vida distribution of y life a las chances and desigualdades en torno a inequalities la salud. in terms of Creo que health. todos caminamos, Think that we all estamos walk caminando or por we are nuestras walking calles de nuestras ciudades on the streets of y our vemos cities situaciones
And no we see solamente los connacionales, situations not only in sino our no entre nationals, aquellas que por but among A those o B that for circunstancias some han reason tenido que emigrar de have sus had países, to migrate de from their sus countries, ciudades, sean from their situaciones de homes, violencia, sean de situaciones due políticas, sean to situaciones violence or económicas, situations, el nivel political situations, de or economic falta de situations, acceso que tienen a the lack of múltiples access servicios, that a they have to muchas many cosas services is large. humanas, la educación, la salud, la And alimentación, la education, vida. health, nutrition, Entonces, estos peligros, estos problemas these de threats, inequidad these y issues desigualdad of nos están equity and llevando a que los inequality problemas de salud sean cada are día taking mayores, us to en see mayor greater complejidad. problems of health and Si more nosotros complexity. hacemos este análisis, si If we do nosotros this utilizamos analysis lo and que we hablamos y lo use que decimos de gestión what de we riesgo, talk about aquella, aquella disaster tasa risk concertada, todos management, esos elementos en donde those decimos elements conocer el where riesgo, we know reducir el about the risk riesgo, and reducing gestionar the el risk riesgo para to estar manage mejor the risk preparados. to be Pero better si ese prepared. riesgo no But es if that risk gestionado con not equidad, managed with eso no es equity, gestión, eso that's es not gestión de riesgo. management. That's Las not risk políticas y management. estrategias The tienen que policies incluir and strategies estos temas need de to include reducción these de esas topics inequidades, of de reducing that reducción de esas inequalities desigualdades uh, entre las poblaciones, entre las among the comunidades, populations and the communities. porque contribuir al Because fortalecimiento de la to contribute resiliencia to strengthening nos va a llevar resilience a will lead reducir us to pérdidas por reduce desastres, losses by pérdidas de vidas disasters, humanas, retroceso reduce en loss of muchos human life, procesos, pero sobre todo nos va but a permitir above all, is going alcanzar to allow us to aquellas reach metas que como sociedad those queremos. goals that La as a reducción de society riesgo de we're looking for. desastres The ya no reduction of es la orientación a la risk respuesta. for La gestión de disasters. riesgo de desastres ahora, Now the los elementos que management nos permiten with are realmente the ser elements los that allow gestores, us ser los gerentes y to ser be los the impulsores del managers, futuro. Y the ones creo who que think cada in the uno de future. nuestros elementos, en And nuestras each circunstancias, one of en us, in nuestras our vidas, en elements, nuestras in our daily comunidades, life, in our somos los communities, responsables de we are hacer those esto. responsible doing Quiero this. terminar I would like to con finish un pensamiento que creo que with es a fundamental thought e that is importante. very important. Las desigualdades están Inequalities dadas en la are base de lo que given nosotros on como the basis personas, of we as people, como citizens, ciudadanos, estamos conscientes de lo que hay que are cambiar. aware Mientras of what we nuestra need to comodidad, change, while mientras our comfort nuestras necesidades, nuestras and our peticiones needs satisfechas, sin are not pensar de satisfied aquellas or are necesidades satisfied y en without esas thinking in those necesidades needs insatisfechas de los que están a nuestro alrededor no and son unmet cubiertas, needs of the vamos a people seguir who surround viviendo us, en we will riesgo, vamos a continue to seguir live viviendo at risk en problemas and y living with this una issue inequidad of que en vez de ayudar inequality hace mucho, instead mucho daño. of helping to Muchísimas make gracias. things better. Thank Estoy you a sus very much. órdenes al final por cualquier duda. I'm here. Les I'll stay agradezco in the rest of la the meeting and oportunidad. thank you for the Creemos que opportunity. es un momento And this is a moment festejemos el Día Internacional that de los Desastres, pero we need pensando to en cómo consider podemos hacer disasters and eso mejor. thinking Muchas gracias. who can we help in the future. Thank you Muchas very much. gracias, querido doctor Thank you, Alejandro. dear Dr. Magnífica Alejandro. presentación. Wonderful Nos ha presentation. resaltado que You los have desastres highlighted no son that the equitativos, disasters are golpean not con más fuerza equitative. en They nivel hit local harder y a las at the local poblaciones level and marginadas. to Qué marginated interesante esta populations. cita donde nos Very interesting the quote confirma que la where you desigualdad indicate domina el that continente inequality americano y tiene muchas dominates the consecuencias. Americas, and this has También nos many resaltó la consequences. importancia You de also la highlighted the desigualdad importance como un of the importante Sendai elemento en la frame gestión integral de as los an important desastres reference y for nos the aclaró conceptos como evaluation of gestión del disasters. You riesgo, clarify la concepts of vulnerabilidad, risk management, frente a la vulnerability that sensibilidad o has la to do with susceptibilidad the de ser afectados por susceptibility el of daño. being Y no affected by es natural, pues this. se And this refiere is a not natural dimensiones sociales. because it has to do Por with eso social también nos dimensions. explicó el That's concepto de why you explain the resiliencia concept social, of social muy relacionado resilience, con la garantía de los very much derechos related humanos, with de la human naturaleza y rights de la salud. and nature and Y health. qué bonito ese mensaje final, And es this un final llamado a la message is solidaridad. call to Muchas solidarity. gracias, le Thank pedimos you por very favor much, and mantenerse please en sala, stay ya han llegado in the comentarios room. We have muy importantes seen some resaltando su comments that have inicio y arrived también highlighting con your algunas presentation preguntas que and vamos a also with abordar some luego de todas questions. las ponencias. A continuación, And con now mucho afecto le damos la we would más like to cordial extend a bienvenida warm a welcome Paola to Pontoni Dr. Zúñiga. Paola Pontoni Zúñiga. Ella es jefa del She's the head Departamento of de the Gestión de Department of Riesgos Risk de Management Emergencias y in Emergencies Desastres and del Disaster Gabinete de la of Ministra the del Cabinet of Ministerio de Ministers in the Salud, Ministry of Súper Health of Chile. Enfermera
She's a licenciada nurse, en enfermería, bachelor in nursing, también con muchos estudios, with magíster many en salud educacional, master también in magíster en planificación y educational gestión del management riesgo de desastres, and diplomada en master in gestión de planning and recursos humanos por disaster risk compromisos con el management. sector salud, She's especializada a en gestión de specialist los cuidados in del care adulto management mayor, for the diplomada en elderly, a determinantes diploma in sociales en el social sector determinants in salud the y la health formación sector, de formadores. and in training Su the labor trainers. profesional Her inició professional desde career started in 1995, 1997, desempeñándose en working in the áreas de field of cuidados adult intensivos intensive para care, adultos. Luego and then trabajó worked en in servicio de the pediatric pediatría. service. Luego formó parte Then del she was Servicio de part of the Atención Médica de emergency Emergencias, medical care donde se service, desempeñó por where she worked 14 for años. 14 years. Tiene una larga experiencia She has como a long docente experience as a universitaria university desde el año teacher since 2005. 2005. Además, desde el año In addition, from 1998 1998 to al 2012, 2012, es parte del she's equipo part of the docente y teaching team and coordinador trainer prehospitalario del in Servicio pre-hospital de of Salud the Ñuble. Ñuble Desde el Health año Service. 2012 al From 2018 se 1912 to desempeñó como primera 2019, she has asesora de worked as a hemorragias y nurse diálisis consultant for en el respiratory Ministerio de programs Salud. in the Desde el Ministry of año Health. 2014 Since es punto 2014, focal de la she's a División de she's focal Atención point Primaria of para el Comité de primary Emergencias care del for the Ministerio Emergency de Committee Salud. of the Ministry of Health. Desde el From 2018 a la 2018 fecha to es la date, jefa del she's the head Departamento de of the Gestión de Department Riesgo, of Risk Emergencias y Management in Desastres Emergencies and del Disasters Ministerio de Salud. in the Ministry Y of con Health. mucha alegría decimos And que es punto we focal also del very Comité happy to Andino indicate de that she's a Gestión de focal point of Desastres the y Cambio Climático del Anden Organismo Mundial de Committee Salud, for donde Disaster también Management se ha of the Animal desempeñado Health como Organization, presidencia pro tempore y and siempre se ha she's destacado por un always have magnífico highlighted for her solidario liderazgo. wonderful También es el leadership punto and focal solidarity. She's nacional also de the equipos focal médicos point de for emergencias medical desde el año 2020. emergency medical Querida teams in Paola, 2022. agradecemos, sabemos Dear la Paola, multitud de trabajo que we haces thank en you Chile and we realize atendiendo the large amount emergencias of y work desastres y le that you have agradecemos in Chile que with haya dealing with sacado emergency tiempo para disasters. estar con Thank ella you y very much for darnos your toda esa time, for magnífica being experiencia. a Muchas presenter gracias. and sharing your experience. Thank you very much. Muchas gracias, Berta. Thank you, Agradecer Berta. a la doctora María del Carmen Thank Calle Dr. la Maria Carmen Calle invitación a for the participar de este invitation webinar to y participate in this quiero webinar también and agradecer al doctor Santander y al doctor thank Dr. Cantillo, ¿cierto? Santander and Que Dr. me Cantillo acompañan aquí en that este have conversatorio joined me in y this esperemos que pueda discussion. ser de And interés para hopefully quienes it están will be of conectados interest for those of you en este webinar. who are interested in our Vamos a ver si delante today. nos resultó, no sé si resulta ahora digamos, el, no sé si se está viendo bien. Ok, Can you see my bien, slides? bueno, como dijo bien Berta, perdón. As- Sí, un favorcito. Se ve la pantalla de... Ok. Vaya a configuración de visualización que está en la parte superior. No sé, acá. Ahí. Ahí sí. ¿Ahí se ve bien? Okay. Ahí está, perfecto. Yes, perfect. Bien. El 13 de octubre, On Naciones October Unidas, 13, the ¿cierto? United Nations Instaura el Día para la Reducción del Riesgo de Desastres appointed y this day for el the tema que hoy nos International Day convoca for sobre Disaster combatir Risk la Reduction. desigualdad para un futuro And today we're resiliente talking about fighting inequality for a es lo resilient que future. realmente podamos, Is what es nuestro objetivo en todos los países del ámbito andino, is de the la goal of all the región, countries in the y Andean para ello tenemos countries of the region. primero que comprender el For that, riesgo, we need to es understand muy what the risk importante, como is, nos dice el marco de Sendai, y como bien lo dijo the Alejandro, Sendai y framework, as comprendiendo el riesgo de desastre Alejandro podemos mentioned, by understanding this generar, disaster risk, we can digamos, y generate trabajar en mejorar capacidad, ya and sea improve institucional y de capacity nuestra either from población, the institution and the population disminuir con ello la to vulnerabilidad reduce y con eso, vulnerability, and obviamente, with that, reducir of el course, riesgo de desastre y así reduce podemos the lograr risk for poblaciones más disaster resilientes. Así and que la have more verdad, resilient population. agradecer So, la invitación. you for the invitation. Yo voy a hablar un poquito de la I'm going experiencia to en talk Chile, cómo about the hemos experience ido in Chile, evolucionando en esta how we have been institucionalidad evolving from con el our fin de institution poder llegar a in ser order to un become sector salud mucho más resiliente a lo a que more hoy es hoy. resilient health sector. Y para eso, And for la that, verdad que es muy importante it is very important hablar nosotros Chile, quienes conocen and Chile saben que es un those país who've been to que Chile la know verdad que las that amenazas this is a naturales country son, that had natural digamos, threats y
generan muchos desastres generate many natural. natural Y disasters importante, in otra vez, origin, los desastres no son and the naturales, disasters are son not de origen natural, natural, are ¿ya? from O natural amenazas de origin origen natural. to threat from Un desastre no es natural natural origin. A disaster is not porque natural because depende si it, nosotros trabajamos if en we mitigación work in y the en disminuir la mitigation vulnerabilidad y and mejorar las decreasing the capacidades, vulnerability and improve obviamente puede capabilities, quedar en una emergencia y no it llegar may a ser just un become an desastre. Entonces, la emergency and tarea not de a todos disaster. nosotros, So our el task concepto que tenemos que instalar is that es trabajar en we need to mitigación, work in mitigation, comprender el riesgo y mitigarlo. understand the Y risk para and eso mitigate tenemos it. que trabajar en For that, we need to planificar. work Solo un in recordatorio a planning. todos quienes están Just conectados for a aquí. El reminder, ciclo de gestión de the riesgo de desastre. disaster risk cycle, Nosotros hace unos años, some digamos, years ya desde el ago 2021 cambia la in institucionalidad en 2021, Chile, we changed the donde se definen institutionality in Chile where we define this estas cuatro etapas. ¿Ya? four Y como les stages. digo, mitigación es importante. Mitigation is important. Para los estados es caro, It's pero es expensive inversión. for the state, but Si this nosotros investment. invertimos en And if gestionar we el riesgo de invest desastre, en in reducir el riesgo, disaster obviamente risk lo que management and the gastemos en reducing respuesta the va a ser risk, mucho menor. what we Y van a ser mucho menos los impactos expend que vamos a tener in en ese response momento. is going to be much less and less impact. Entonces, nosotros antes teníamos So una we oficina used to nacional de have a emergencias national y office for a emergencies, partir del año and 2021 in cambia 2021 it este changed. concepto y We lo changed es the muy concept importante porque pasamos a ser because un digamos, un we moved servicio to nacional de a prevención y respuesta ante national service desastres for que response tiene and un prevention of aspecto disasters ya más, that has a digamos, no solo indicativo, sino que aquí hay una not only dimensión of vinculante en indication todos los but also sectores y se crea un a sistema nacional linking de with other prevención sectors. We y create respuesta ante a desastres national system que for prevention and response to disasters en otros países that es in conocido our como el countries Sistema is Nacional known de Protección Civil. Nosotros as the lo, civil esto se national crea protection un system. Sistema Nacional de Prevención y Is Respuesta a donde están national incluidos la system academia, where we include the todas las universities, organizaciones, tanto all ONG, the tanto nacionales como NGOs, internacionales, están local incluidas and abroad, digamos, are included. We eh, have la sociedad civil civil organizada, donde society that's están todos los organized, ministerios, están todos all los the organismos, ministries, all the que no organizations necesariamente, that dependiendo del tipo de not desastre, van a estar necessarily involucrados en la depending on the primera, pero type que of son muy disaster may be importantes involved, but y they que are estén very involucrados important en to be las primeras involved fases de in the first preparación y phases mitigación, of porque preparedness and así logramos un mitigation país resiliente. because Entonces we can se hace este get to cambio a importante resilient en el country. sistema, So donde there was an formamos important change parte in the de system. él. Y para eso también, y And for haciendo that, link con lo que nos decía linking Alejandro to what sobre Alejandro el mentioned Sendai, Agenda about the 2030, Sendai que no la framework to the debemos olvidar, 2030 agenda that we donde should en not todos forget, sus objetivos, si where uno in los all their mira goals, if en you forma see detallada, them in uno puede ver que detail, todos tienen you can see that vinculación they a reducir are el riesgo. related in risk reduction. Y para eso, nosotros en And Chile for tenemos una that, política in nacional Chile, para la we have a reducción del national riesgo, policy for en risk donde reduction, está uno de los objetivos el where comprender el one riesgo, of the objectives fortalecer to la understand gobernanza, risk, planificar e strengthen invertir en la governance, reducción, to plan and invest in obviamente reduction, proporcionar ¿cierto? Una respuesta and eficaz to para provide la us recuperación. efficient Y esto and tiene que ser siempre rapid response, and con always una has to visión, be with digamos, a tanto vision con una visión llegando hacia el nivel territorial, of con reaching pertinencia to that cultural, porque si no va a ser territorial muy level, difícil poder llegar respecting a their reducir el culture. riesgo, ¿cierto?, en nuestra población. Lo que les decía en el What I sistema mentioned está in todo the lo que es system, orden público, we have el orden privado, the o sea, también que private tienen and que estar public las empresas nacionales y organizations, extranjeras que pueden aportar a these reducir cierto el national riesgo international con medidas companies de can mitigación. provide the risk Estamos con reduction with todo lo que es mitigation. cierto el impacto del We cambio climático en consider este the minuto impact y of si climate estas change, empresas no se and if these involucran, companies are not el involved, impacto va a ser mucho the mayor impact is going to be y va a much ser, greater digamos, cada vez más and complejo poder disminuir more el daño que complex to esto decrease está the damage llevando a cabo en nuestra that this población. is producing in our population. Así se coordina, digamos, esto es solo para que lo This is how tengan, we así es la coordinate. institucionalidad This is actual the institution digamos, del as of Sistema now Nacional de of this Prevención y national Respuesta ante system Desastre. in Y como prevention and ustedes ven, response to lo que disasters, en otros países, and y nosotros what también en in Chile other hace poco countries hablamos del Comité Operativo they de used to talk Emergencia, about pasa a ser un comité para la gestión del we have a riesgo. Esto committee quiere for decir
que no risk trabajamos management. solo en So respuesta we y don't work recuperación, only in response and trabajamos recovery. en We todas las work fases de la gestión de in other riesgo phases of y en risk fases de, management digamos, de mitigación y and preparación. in Y la phases of función mitigation and principal es preparedness, planificar which y is important coordinar, responsibility is to plan ¿ya? and Y ahí, coordinate. digamos, es muy, muy importante It is very porque con important eso vamos generando los because with that cimientos we para una generate buena the respuesta. basis Y for a una good buena respuesta, como dije, response. con And as esta I mentioned, respuesta que a sea good también, ¿cierto? response Con, digamos, con with pertinencia tanto cultural moral como pertinence pertinencia, and digamos, territorial. Chile territorial es un país muy pertinence. largo y It angosto is a very long y and tenemos múltiples narrow country, and we factores have diferentes que many pueden different afectar a la factors that población. may affect Y the si hablamos de population. una misma And if amenaza, we no talk es el about the mismo same efecto que threat, tiene en el extremo not going to norte have del the same país, en el effect in the centro o en north el part sur. of the Y country or the center obviamente or la the south población part of the también es country. diferente. And of course, we have Entonces different tenemos que populations, planificar con so ese we enfoque. need to Por plan eso with es that muy, muy approach. And importante it is extremely poner el important énfasis en lo que es la to planificación. emphasize planning. Solo para que lo vean, es quien integra este Comité Nacional para la Who are the Gestión de members Riesgo de of this Desastre. Está national committee? We have está health, marcado con ticket quienes recién se we have integran tech a, digamos, who are este just comité, pero salud es recently joined digamos, es this committee. permanente desde el inicio de estos comités. Y además In, trabajamos in addition, otras instancias we de are coordinación, no working solo el other comité, tenemos level las plataformas para la coordination. reducción del riesgo de There was to desastre have a platform to reduce the y risk of en ella disasters. nosotros And trabajamos there we work básicamente en las fases de with mitigación y preparación. mitigation Y eso and es muy preparedness. importante That volver a is recalcarlo. O sea, important to mitigación y insist. preparación Mitigation and son las preparedness fases en donde debemos are the trabajar phases para where we reducir should el riesgo. work to reduce the risk. También están las mesas We also técnicas, have que the en Chile technical hay múltiples mesas roundtables. técnicas. In Yo les Chile, voy a we have mostrar several. algunas de las I'm mesas going to que show estamos some of trabajando y those como van a roundtables. ver, muchos de And esos as you temas, can see, algunos van hacia, many of those perdón, topics ahí. uh, Dentro de las mesas técnicas, bueno, among the está technical lo que es salud mental y apoyo roundtables, psicosocial, mental health and acción psychosocial support, fronteriza para la gestión del border riesgo de desastre. action No se nos pueden for olvidar, nosotros en nuestra región tenemos múltiples fronteras risk management. We have fronteras que a many veces no borders solo con un país, that are sino con not only varios with a países a country, la but vez, with several y countries no at the puede same quedar time. desatendida tanto la And we población need to en consider tránsito en the esas fronteras population como la that's in población que transit as está well as the population radicada who permanentemente ahí. lives there En permanently relación a lo que es el ámbito in laboral, terms of the cambio climático y la work, reducción del climate riesgo de change, desastre, and es disaster un risk tema que tenemos que llevar a reduction, cabo para ser un something país that más we need resiliente a to take desastres. into consideration to be more Movilidad resilient. humana, cambio climático Human y desastre. mobility, Tenemos climate change, and movilizaciones, ¿cierto? disaster. Tenemos movilización We have forzada, tenemos forced una movilidad humana mobilizations forzada por crisis hídrica, due to water por crisis, inundaciones, porque flooding, poblaciones en masa que ha generado que mass la gente removal migre, that has resulted género y in gestión people del riesgo. Como migration, lo dijo ahora el gender, doctor and risk Santander, management. no, As los Dr. Santander desastres no mentioned, afectan a todos the por igual. disasters do not affect Hay everyone una the same. diferenciación en género, que es There's a como nos afecta. differentiation in Hay una gender. diferenciación There's a también en otro tipo de differentiation poblaciones also in vulnerables, other que es type por of extremos vulnerable de las populations edades in, o por extreme lo que, ages digamos, lo que es el aspecto or social, the el social aspecto aspect, socioeconómico, economic la aspect, alfabetización de esa población que está siendo literacy, víctima del desastre. No le that's afecta a todos por igual, suffering por the lo tanto disaster. nuestra planificación They tiene don't que ir affect hacia everyone ahí the same, so our planning has to y go así otras más. considering them. And Marquinhos forestal others. porque I estamos indicated en estos forest momentos fires con una nueva because at this estrategia de moment we have a fortalecimiento new para ello, strategy que es una for estrategia this, which multisectorial is a que nos multi-sectoral estamos strategy, preparando. O and sea, we are ya getting no nos ready, estamos solo respondiendo, sino que not estamos just responding, preparando, but we are adelantando, comprendiendo, digamos, awareness el and riesgo y understanding aprendiendo de las the risk lecciones and aprendidas que learning hemos tenido from the de lessons that las we've learned temporadas anteriores. from previous season. Para eso también es For muy, that, pero muy it is importante very important para poder disminuir vulnerabilidad y decrease mejorar la vulnerability resiliencia, and improve analizar los resilience riesgos. to Y analyze para eso en Chile se ha risk. generado And o for desde that, el in general Chile, un visor we de Chile have preparado a donde uno puede prepared Chile ver, visor la comunidad where puede you ver can, cómo the está, community digamos, can see qué amenazas están what are the en la threats localidad donde viven. present where they live. También, y esto lo quiero And this is recalcar, something si I me would like to permiten, highlight, lo que son los factores Berta, subyacentes del what are riesgo. the Creo que risk underlying es, factors. pero
muy This importante. extremely En Chile important. se hizo un In análisis de Chile, todas las an comunas del analysis país was que made tienen of all the tiene, digamos, different está communities in dividido el Chile. nivel As you más know, básico, Chile digamos, más, is la divided on básica es la the comuna basic unit is the o community or municipio para comuna otros or países, para que municipality luego me for other entiendan, countries. y ahí se hizo And este there análisis we did viendo this lo que es la analysis gobernanza by incluso looking de, at esas, de estos municipios governance a nivel local, in lo que es el risk ordenamiento management, territorial, the lo que es las territorial condiciones socioeconómicas y demográficas y recursos and naturales demographic y cambio conditions climático. and Y natural con eso resources and climate change. podemos ver And qué with tan that, we can vulnerable see es o how no esa vulnerable localidad. is that Y con eso también el location, gobierno local y and with todas that, las a local instituciones government que lo conforman and all the pueden también institutions that make trabajar up this en mejorar government cómo can está work to preparada esta improve población. and have the population Y prepared. para que la verdad que les traigo el resultado de And lo que this is ocurrió, the esto fue result of what previo al cambio we de la found. institucionalidad del Before 2021. we changed the Si vemos institutions un in 37% de 2021, esas comunas, o sea, más del 100% de 37% of las those comunas del país communities están en alto, are dice, nivel de riesgo. at a high level ¿Ya? of risk. Tenemos un 52% We en have riesgo moderado 52% in y ya moderate en risk, un riesgo bajo un in the 10% y low risk 1% con 10%, and mínimo. 1% ¿Qué with a quiere decir? minimal risk. What Que do we este mean cambio de by this? institucionalidad That que this hicimos, change in donde decimos ya no trabajamos institutionality solo that en we did, respuesta, we're no trabajamos en longer todo el going to work ciclo, in the response, but in the debería, entire digamos, cycle. si esto lo medimos en unos años más, If we está measure más, this más in implementado el sistema, some years from now, porque la ley le exige ahora a los municipios tener because una unidad de the gestión del law riesgo de demands desastres now that the le municipalities exige tener have an un office plan for de risk reducción del management riesgo. and have a Y plan por lo for tanto, ¿esto risk qué es lo que reduction. va a generar? So this is going to Que generate hace poco, si uno ve esto, lo que más afectaba era that la the gobernanza most que affected teníamos was y governance, lo que es, digamos, obviamente va a seguirnos afectando and this will como vamos continue to aumentando en affect us temperatura y demás, en lo que es el like cambio the climático. increase in Entonces, temperature. esto es So lo que tenemos this que, is digamos, todos los sectores que mirar y what trabajar. O sea, all si the manejamos sectors bien who la work bajada here, if we do subyacentes, a good obviamente work vamos a with poder the underlying planificar mejor todas las factors, acciones, we no can have a solo better planning el for the actions, municipio, not salud, only at the educación, municipality with health, trabajo y education, todos quienes labor. están en el territorio. Perdón. Hay otro análisis, digamos, de There's otras another comunas que analysis también, in digamos, the lo podemos country compartir that we posteriormente can de share los later, eventos. Y si ven, where you have the eventos de events, origen and if you natural see son natural mucho menores events que los de origen are antrópico. much Por lo less tanto, es than muy the anthropic, importante so it is el poder very important revisar el to origen de nuestros review the eventos. origin of Los our eventos events. tienen un Events ámbito social have a muy social importante. im- Y scope eso that's tenemos que ir very cambiando un poco. important that Muchas we veces need nos to quedamos change, en terremotos, nos because quedamos en sometimes tsunamis, we nos quedamos en tornados, are en left with huracanes. Y tornadoes, realmente los tsunami, eventos earthquake. sociales, ¿cómo But let's pueden look at the social generarse phenomena. si no tenemos una Of buena how can they planificación? Se generate pueden either generar we y don't have derivar a en good un planning desastre. and this can become a disaster. Y en cuanto a lo sectorial, In terms la of verdad que, sectoral bueno, aquí solo hacer organization, historia just del some 91 existe history since el 1991. departamento en el Ministerio We de Salud have como in the departamento como ministry, tal this is y an tiene office in the esta Ministry of visión Health, de and it gestionar has the el riesgo mission de to desastre. manage risk Es el ente coordinador and en the gestión del riesgo de coordination, desastre, por eso coordinating te decía que entity éramos puntos in focales en varios sentidos coordination of risks, hacia lo que son los organismos internacionales, pero también but internamente con it nuestras also autoridades en las internally with diferentes our secciones del Ministerio de authorities in the Salud, different es el sections of ente the Ministry of coordinador, Health, y is the con todas las, coordination digamos, diferentes entity with the instituciones del different Sistema Nacional de institutions Prevención. from the national system for Nosotros también en salud hemos response. hecho evaluación de In health, we amenazas also y made está threat ya assessment, disponible la identificación and de establecimientos de salud it expuestos a is amenazas available naturales o antrópicas, for the identification en of health donde facilities si exposed vemos to natural anthropic de más de threats. And we see that more 3.749 than establecimientos 300, que pudimos mirar, 3,749 eh, facilities, dice we could que see that de un total de todos estos of, establecimientos, of el all these 40% health se facilities, encuentran en zonas 40% expuestas a is alguna found amenaza. in areas exposed to Y at de least esos, one threat. el And of these, peligro de tsunami the por threat of la larga costa que tsunami tiene Chile with a es, long digamos, coast y lo que es line la of amenaza de Chile incendios forestales and son the hay threat of más, forest fires, digamos, establecimientos and more que están instalados facilities y obviamente that ahí hay are que operating trabajar there. And en obviously, todos we los need to planes de work contingencia que in all the puedan haber. contingency plans Y that si we hay un establecimiento de salud, complete. quiere And decir if que hay there's a health población facility, alrededor, that por lo means tanto there's tenemos que trabajar population dentro de around it. los riesgos So hacia we la need to población. work in the risks towards the population.
Aquí está el Here mapa we de have los a map establecimientos, of these ya que facilities, dependiendo del tipo de amenaza, vemos depending on the zonas en type of masa, threat, industrias, ¿cierto? mass Incendios removal, forestales, peligros volcánicos. Chile es un país industries, volcánico, volcanic tiene toda la, threats. estamos Peru is dentro del cinturón Chile de fuego del is Pacífico, a volcanic tsunamis e country. inundaciones. We have tsunamis and flooding. También hay que ver la We estadística, need to como bien see the decía Berta, tenemos statistics. que As aprender, ¿cierto? Berta Las mentioned, we lecciones need to aprendidas, learn from what we have, hay que tener memoria de lessons learned. presente, no We podemos need to have volver hacia atrás a y de eso memory. tenemos que We cannot, trabajar en lo que viene. Y en that's going to Chile be helpful to tenemos work un in the future. And registro, in Chile, we digamos, have our en donde hemos podido, registry desde el año where we've been 2015, able que since se crea este gran 2015 registro when en we salud, create this ya lleva health más de registry 4.100, with hay more than 4.190 eventos registrados, 4,190 desde emergencias events that menores have been hasta registered desastres y from minor catástrofes. and Está todo registrado, emergency pero con eso to también nosotros podemos disasters ver and la frecuencia catastrophes. y podemos And we ver can see the frequency la frecuencia y dónde se and está ocurriendo esto para poder where planificar this mejor y occurs so we obviamente can eso have nos better planning trabajar en and to work planificar in y, ¿cómo planning decirlo después? and why not Llegar a in mejorar la reach to a resiliencia. point to improve Y aquí está resilience. por tipo de evento, This is by la verdad que múltiples recorded víctimas, by type incendios of event, geológicos, fenómenos chemical meteorológicos, fires, tsunamis, meteorological phenomena, tsunamis, erupciones volcánicas. Bueno, volcanic y eruptions, epidemiológicas, sabemos todos los and países tuvimos una tormenta epidemiological. epidemiológica en We Colombia had hace this poco, que fue cierto la COVID. COVID-19 epidemic. Y así también son eventos que So tenemos que these are tener, events digamos, that en we need to consideración. Los mecanismos de, digamos, de coordinación. Es mechanisms of importante la coordinación. Si coordination. no estamos This is coordinados y important. no If we are sabemos not lo que hace el otro, coordinated and we tanto don't know what dentro the del other one is sector doing como fuera del inside the sector, sector es as well as out imposible que outside the podamos sector, planificar it will y not be que possible Chile to have tenga an una buena effective respuesta. planning and have a good response. En cuanto a los ámbitos de In acción terms of de the nuestro departamento, action trabajamos tanto con scope, we instituciones, work with ¿cierto?, de orden institutions, nacional como national internacional level as well as y international, trabajamos tanto en los and ámbitos de we preparación, work in terms y of la reducción del fairness, riesgo in y por risk tanto la reduction, gestión de and información. information management. Mesas técnicas permanentes que tenemos son estas tres These como mesa technical técnica, ¿ya? roundtables are Comunicación de 3 riesgo, in que es risk importante, digamos, communication, que which es is very importante important también para for the nosotros, para population at large el and for equipo us. también de salud. And health team, Establecimiento seguro frente a we have desastres y mesas técnicas de safe salud mental y sistemas facilities de facing a desastre. disaster and Y, mental digamos, health. And también hay que trabajar we y need hay to que work capacitar, and capacitar, train, capacitar, capacitar train, durante todo train, el train, tiempo de, train como all the decimos, time tiempo de paz, in es the lo que terms tenemos of que peace, avanzar. ¿Por qué? what Porque así in, mejoramos comprensión so del there we riesgo, can improve the understanding of conocemos the nuestras risk. amenazas y We podemos know our threats reducir el riesgo de and we can desastre. Esto es reduce una de las tantas, risk of digamos, disaster. talleres This que is nosotros one of the ofrecemos many en lo que tenemos hoy día de workshops capacitación and en Chile. courses for Hemos incorporado a training in nuestra Chile. guía de capacitación cambio climático, We have digamos, agua added habitual, climate change es un tema que because this aumenta is el riesgo de something that desastres, increases the va a risk aumentar la for frecuencia de disaster ciertos and eventos que van increase a the convertirse en frequency of desastres. some Y events también are going to become a hemos disaster. incorporado en And trabajo we con also have UNFPA added lo que es the la, digamos, lo que es la violencia UNFA sexual in en terms of desastres. Creemos violence in que es un disasters, tema que está a veces and invisibilizado that sometimes y que debemos invisible mirarlo y and debemos that we need atenderlo to desde el sector salud. deal with it from the health. Además, obviamente, In documentos addition, para we have trabajar. documents, El working documento no documents, es un documento que tiene que quedar escrito, a document digamos, that ¿cierto? Ahí is tiene que going ser to un be left documento vivo aside. que It se has to be a trabaje, live se document revise that y is sea conocido reviewed, por worked, todos and be known by para poder everyone mejorar in lo que es la order to respuesta y ser improve más the resiliente, response to be desde more orientación resilient. técnica, And manuales, technical orientation, entrenamientos, handout, y, digamos, training informes courses, que puedan servir reports para analizar y para that mejorar can be la used to respuesta. analyze and to improve. Y en cuanto a cómo estamos And nosotros in terms of conformados, esto our solo team, recordar just to como remind comité you, permanente, we have a no solo permanent de respuesta, committee, not only for response, y cómo and digamos, nosotros dividimos un poquito la we función divide en our tanto autoridad functions y with the tenemos un nivel técnico authorities, que está and we have a permanentemente technical trabajando level that's para permanently poder working gestionar mejor in el order riesgo de to do desastre a better y de management of todo el sector disaster salud, risk, tanto a nivel nacional como both regional. at the national ¿Ya? level as well as the regional level in terms of health.
Y siempre, la verdad que hay que ser bien and ordenado en el you need desastre. En un desastre no podemos ser to desordenados, porque si no, no vamos a ser we need to be resilientes. very focused Los with mandos facing a están, disaster. We need to be nosotros we trabajamos want to be así, con un resilient. mando de This autoridad. is how we work Siempre va a in ser terms of un mando de authority. autoridad, un We mando de have the coordinación a authority, cargo de este departamento the y un mando one that técnico has que to do with dependiendo training, and el the tipo de technical emergencia es area quien lo that va depending of a a type of ejercer. emergency will Y be eso leading sí it. es muy And importante, this is que very se trabaje important en planificación, to que work se in entrene este planning, tipo to digamos, de respuesta, de cómo está organizada train la with this respuesta, type of response and how porque we es una organize forma it de, digamos, because ser mucho a más way eficiente y in eficaz being more también en el uso efficient escalonado de los in recursos the que requerimos use para of poder resources responder a nuestra that población, que es we el require foco to respond de to todo quienes population nos convoca is aquí the core of en what este is espacio. us Básicamente eso, Berta, me disculpo getting por us haberme pasado un together. poquito en el I tiempo. apologize for Y lo otro taking more ya, time. digamos, lo otro es de cómo And nosotros the other thing trabajamos, is digamos, en la how we coordinación. work Un in plan de the respuesta que tiene que coordination estar with a permanente, response plan tiene that que ser needs probado, to las be simulaciones y permanent, los proven. simulacros tienen que estar The siempre drills need to tanto en be los equipos técnicos, con las present in the autoridades technical y con la teams and the población, authorities and the dependiendo de lo population, que queramos, digamos, depending on what reforzar we want to a nivel reinforce nacional. at the national. Así que So muchas gracias, digamos, por thank la you very atención. much. Lo otro queda a disposición, lo que es el plan de respuesta del And sector, the que también sector ha sido response plan aprobado y ha has been sido, digamos, approved, and el punto de inflexión de nosotros the inflection ha point sido, obviamente, de lo has reciente, been of very terremoto recent. 2010, It's aluviones 2010 2015, uh, y después earthquake, tenemos, digamos, 2015 with otros eventos que landslides, han sido another event de análisis y de that have mejora been for para analysis lo and que es la improvement gestión del riesgo de desastre acá en el sector for salud. the Gracias. disaster risk management plan from the health Muchas sector. gracias, Thank you, querida Paola. Has dear realizado Paola. una magnífica You made a disertación, wonderful presentation reflejo de la experticia, because of your conocimiento, expertise and your experiencia, knowledge and compromiso. experience and Nos commitment. enfatizó la You importancia de emphasize the comprender el importance riesgo, of empezar por understanding the comprender el risk, riesgo de starting by desastres understanding the para risk poder for mitigar. disasters so we Y can también el mitigate. énfasis en que los And also the desastres no emphasis that son naturales, disasters pueden are tener not un natural, origen may have a natural, natural pero hay unas origin, dimensiones but sociales there are que some es social fundamental dimensions abordar. that La we need to experiencia de address. Chile, The experience of magnífica, Chile en un is sistema wonderful nacional de prevención y with a national respuesta ante los system for desastres, prevention and con response to múltiples disasters, actores with trabajando several en dar stakeholders respuesta al working ciclo in providing de this riesgo de response to the desastres, cycle of preparación, respuesta, cycle, preparedness, recuperación, response, mitigación. recovery, mitigation. También nos mostró los ejes You also show the estratégicos, strategic comprender el riesgo de desastres, and the fortalecer risk la for disaster, gobernanza, strengthening planificar e governance, invertir en la plan reducción del and riesgo de invest desastres, in proporcionar una disaster risk respuesta reduction eficiente and to y provide an fomentar efficient una response and to recuperación promote sostenible. a La sustainable importancia que recovery. tienen los The comités de importance gestión del that riesgo de desastres y todo of el these committees trabajo of que realizan, risk reduction también with their alianzas efforts técnicas, and the para, technical sobre todo, roundtables. con todo el trabajo que hacen, With nos all this enfatizó la effort being done, you importancia de emphasize the manejar los importance factores of subyacentes, managing the la underlying importancia de tener factors, la memoria de los importance of having desastres, this sus memory of registros, the el análisis de disasters las and lecciones registries and aprendidas the analysis of frente the a la lessons learned. emergencia, And al when you face the desastre, emergency or the también la disaster, necesidad, uh, la of relevancia de this, ser the need and the ordenados y de relevance respetar a la to autoridad. respect Muchas gracias. authorities. Le Thank you pedimos very por much. favor mantener And en sala. please stay Le in han the llegado room. muchas We have felicitaciones many por su presentación, congratulations for preguntas your muy presentation interesantes and also que very vamos a interesting abordar questions luego de la that we're going to presentación continue de after the Carlos presentation Héctor Cantilla from Rueda. Los Bienvenido, Héctor muchas Cantillo gracias, Rueda. querido Carlos. Thank you very Carlos much, es dear Carlos. profesor Carlos is a consultor professor in internacional en international gestión del consultant riesgo de in desastres, disaster es risk ingeniero management. civil, He's a civil tiene engineer, especialización en has evaluación de riesgos y specialization in prevención risk de assessment and desastres. disaster Está prevention. adelantando maestrías en He dinámicas rurales has y a master's globalización degree y en la maestría in de rural gestión dynamics and integral globalization del riesgo. and a Es master's degree profesor in universitario comprehensive risk management. en pregrado y He's posgrado been an desde los undergraduate and graduate 98. university professor since 1998. Su labor His profesional se ha professional llevado a work cabo has tanto been en el carried out ámbito both nacional nationally como and internacional, internationally, principalmente en los mainly in campos the de la fields of interventoría y la
auditing and management of y construction también projects consultoría de gestión and de riesgo de consulting in desastres disaster y risk adaptación management al cambio and climático. climate change Es adaptation. expresidente y He's fundador a de former la Sociedad president and founder of the Colombiana de Colombian Gestión Society de for Riesgo de Disaster Risk Desastres. Management. Actualmente es el He is currently coordinador the de la coordinator of Comisión the de Commission Amenazas y of Riesgos Geotechnical Geotécnicos Hazards de and la Risks Sociedad Colombiana. of the Es Colombian presidente Society de la of Corporación para Geotechnics. la He's Gestión de president of the Riesgos, Corporation for Risk Gestión Management, Ambiental y Adaptación Environmental al Management Cambio and Adaptation to Climático, Climate Change, gerente de la firma y consultoría manager of Cantillo the y consulting Asociados. firm Cantillo and Se Associates, desempeñó como served consultor as a de la Organización consultant of Mundial the de Andean Salud Health en la Organization in the sistematización de systematization experiencias of significativas significant de experiences establecimientos of de salud sustainable and existentes y resilient health resilientes, facilities. un trabajo muy importante Study realizado has por el been very Comité important, Andino carried de out with the Gestión de Desastres y Cambio Climático Andean y Health mantiene el Committee, vínculo y la participación and he del has comité. Este participated as estudio a se encuentra committee. publicado en The la study is página del published Organismo in Andino de the Salud y webpage Carlos of the Andean ahora Health nos va a Organization, presentar and los Carlos is going to resultados talk y about the desafíos results and alrededor de este challenges estudio. Muchas around this gracias, study. querido Thank Carlos. you, dear Adelante, es Carlos. suyo el Go espacio. ahead, you have the floor. Bueno, muy Well, buenos días y tardes a good todos los morning, good participantes. Muchas afternoon. gracias Thank you a very much Berta, a la doctora to María del Berta, Carmen y a Dr. mis María del Carmen, antecesores, la and my doctora previous Paola y el doctor speakers, Alejandro. Paola and Y el Alejandro. día de hoy And today, voy a presentar we los introduce or resultados de present esta the results experiencia, of este trabajo. experience. Espero que ahí se esté viendo Hopefully you bien. can see my Entonces, slide. em, So el trabajo consistió en la this was a sistematización de experiencias systematization of significativas de significant establecimientos de salud experiences of health sostenibles y resilientes facilities al that were cambio climático. sustainable and Esta resilient es to una climate publicación change. que ha This hecho is el a Organismo Andino de publication done Salud by the Andean Health y ahí se Organization. encuentra pues And ya there you can, disponible it desde is available principios de este año since the beginning la of this year, publicación completa que ustedes pueden that acceder. you can El have objetivo access. pues The como su nombre lo objective indica fue sistematizar was to experiencias públicas systematize y privadas significant public and significativas, private experiences, el marco normativo, the políticas y planes regulatory referentes a framework, policies, establecimientos de and salud plans regarding sustainable sostenibles y and resilientes climate al change cambio climático resilient health en la facilities región in the andina, Andean region, que también destaquen por which sus estrategias de also stand out for sostenibilidad their y la sustainability strategies participación de and the diferentes actores de la participation of comunidad. different community Esto stakeholders. siguió un proceso This metodológico followed a methodological que contó con process 5 etapas. that Una had primera five etapa de stages. A first planeación, la stage of segunda la planning, the second identificación one for the de los identification establecimientos de of the salud health que cumplieron facilities algunos de los that will criterios y comply la with some of the selección de los criteria, mismos para la and the selections sistematización. for Se diseñó un systematization. We instrumento y designed protocolo and the para, protocol and instrument, para precisamente hacer la investigación y carry ya out the una vez research, aplicado and y once efectuado se applied, hizo un we did documento que es el que les the issue acabo a de document presentar. which I just introduced En to la you. primera etapa, la In the planeación, pues first obviamente se stage of basó en los planning, términos de we referencia had the elaborados por el terms of Organismo reference Andino de Salud prepared y by se the hicieron unas Andean Health entrevistas Organization, and iniciales we con carry out initial personalidades interviews with de la key staff Organización from Panamericana the de la Pan Salud American y Health una organización Organization que se llama Salud Sin with the Daño que healthcare trabaja without en este harm tema. that works in this area. Se elaboró el protocolo de sistematización We y se drafted the hizo una protocol of revisión documental systematization de las normas, into políticas y a planes document review of standards, referente policies, and tanto a plans establecimientos de with salud, regards a to la sostenibilidad y sustainable and adaptaciones al climate cambio climático change resilient en health los 6 facilities países in the andinos. 6 Andean countries. En la segunda etapa, que fue In la the de second stage, which was the identificación, pues se hicieron identification, nuevas well, entrevistas a las we carry out new personas interviews, claves. the Se informants, participó también con and los we puntos focales del participated with Comité Andino focal de Salud, groups of organizado the por el Andean OEAS, Health Organization y algunos organized by contactos them personales, and some así personal como en el contacts as well Internet. in Finalmente, internet. después de ver todo el universo Finally, de after posibles looking at the criterios, universe of possible criteria, estos se resumen en these estos are 4 summarized in these criterios. four Para criteria establecer si to un establish hospital o if a un centro de hospital or salud a health es facility sostenible is ambientalmente o sustainable resiliente al and cambio climático. resilient. Entonces, los dos primeros tienen que ver First two con la have to resiliencia do frente al with cambio resilience climático y uno es el against aumento de climate la change, capacidad and one of de them los is the increased establecimientos capacity of para facilities brindar to una provide adecuada adequate atención en health salud care a la población to the expuesta a riesgos population exposed climáticos. to Como se habrán climate podido dar risks. cuenta, As you can see en las charlas in the anteriores, previous presentation, cada vez hay mayor, there's more el número de afectados
por estos riesgos a larger number muchísimo of más people affected creciente, by this, entonces se necesita prepararse, and we need to que be los prepared. establecimientos de salud sí The health puedan brindar facilities esa can offer necesaria that atención que needed requiere esa health población care expuesta. required by this El exposed segundo population. criterio es la reducción de la vulnerabilidad de esos establecimientos precisamente Second is reducing the frente a las vulnerability amenazas que han sido of those health generalizadas facilities y to o hazards exacerbadas por el cambio generated or climático. exacerbated No by climate significa que change. sin el cambio It doesn't climático mean that no existieran estas without climate amenazas, change, ya those existen threats are y los not establecimientos de exist. salud They do como exist, and the health facilities modificaciones indispensables with these en un require momento de modifications, crisis, pues moment of no crisis, deben ser los que resulten afectados. Entonces, they frente a should not eso, be affected. So todo lo que tenga que ver con la everything that reducción de has esa to do vulnerabilidad de with los reduction of that establecimientos es vulnerability, importante considerar. important to Y consider. vienen dos And criterios then we have two para la other sostenibilidad criteria ambiental para for definir environmental cuándo un sustainability to establecimiento define when a facility, tenga one of esa these sostenibilidad facility ambiental has that y son environmental la sustainability. optimización del uso de And these are the recursos, qué tanto optimization se of reduce, por the ejemplo, los use of consumos de resources, energía y for agua example, the reduction principalmente, of energy pero and water, también de but otros also elementos. other Y elements. en segundo lugar, And la gestión secondly, adecuada de sus residuos. La idea sería promoting pues que la environmental reducción de sustainability esos through residuos, proper pero waste además management, los que ya necesariamente se tienen que evacuar, specifically se tienen those que that need to disponer, be que se lo disposed hagan of adecuadamente. and that Entonces, a is done continuación hay unos adequately. ejemplos de So cada now we have uno de some esos cuatro examples of criterios. one of those Por four ejemplo, en el tema criteria. For example, when we talk la about capacidad de los establecimientos para the brindar una care adecuada atención facilities en to salud provide adequate a health la población expuesta a riesgos climáticos, to the pues se population encuentra exposed to la climate risk, formación y we find capacitación a los orientation profesionales que and training to precisamente trabajan professionals en el working sector in the salud healthcare field, en estos temas. Fortalecimiento de la capacidad strengthening para llevar capacity a cabo for una effective vigilancia surveillance eficaz de las of enfermedades relacionadas con climate-related el clima. issues. Trabajo en conjunto, en Work red con otros with sectores que son other determinantes de la sectors salud, in terms of health por ejemplo, con el determinant, sector minero, con for el example, the sector mining agrícola, con sector, el agropecuario. agriculture, Medidas que contribuyan a measures that reducir las contribute to inequidades y reducing la vulnerabilidad en inequities los and entornos en que están vulnerability in implantados the los environment in establecimientos de which health salud. Es facilities are importante located. que el contexto en el It que is se important that in the desempeña el context where establecimiento they de salud work and operate digamos, su área de influencia, and their area of pues influence, que el well, establecimiento that ayude a this reducir facility can help to precisamente esas reduce desigualdades. those inequalities. Las medidas que hay que tomar The con el actions personal sanitario, porque el with personal healthcare sanitario puede personnel, verse because the expuesto healthcare precisamente personnel can be a esos exposed mismos riesgos. to those same La risks, garantía de que funcione la guarantee that infraestructura, the eso infrastructure tiene que ver works. también un poco con el This que has sigue, to con do el otro with what criterio, que follows, es la reducción de la which is vulnerabilidad. reduction of Contar con vulnerability. agua. El agua es Water importantísima, es más availability is importante en los extremely hospitales important. y en los establecimientos It's de more salud, important casi for que our muchas otras hospitals and health edificaciones u otras facilities actividades more than humanas. other buildings and Y no human solamente activities. es la cantidad de agua, Is sino that not la only the calidad. Hay unos quantity but also the procedimientos quality? que requieren There are una procedures calidad de that agua require de altísimo nivel, una high quality potabilidad water y todos los, por ejemplo, las diálisis, and all, for todos los example, procedimientos que dialysis and all those involucran procedures el agua that como require un water, elemento fundamental. Entonces, es fundamental element. So indispensable que it los is establecimientos de required salud that those health dispongan del facilities agua tanto en have cantidad como en water in calidad. quantity. El fortalecimiento de los sistemas de apoyo a Strengthening las support cadenas de systems and suministro es supply chains supremamente fundamental is of porque digamos que un hospital instrumental es because a una hospital organización, un sistema is a que system sirve or como organization establecimiento de that salud, pero a la is a vez health para las facility, but at the personas que same time, están for people allí who radicadas, es live también el there, alojamiento y también es they el contexto is also laboral de the muchísimas labor personas. context of Entonces, many of todas them. esas personas All requieren de these people suministros de require diversa índole, empezando por los alimentos. different Entonces, supplies, esos like sistemas de food. apoyo y las cadenas So de those suministro support son systems and fundamentales supply para chains poder brindar are una adecuada instrumental atención. in order to offer La adequate preparación care. para el aumento en la The demanda, ya vemos, preparation y ya lo for the mencioné, que increased cada demand, vez es mayor la we cantidad de see personas that more que and more resultan people afectadas por estos are riesgos. affected Entonces hay que by prepararse this para ese aumento risk, and we need en to la get demanda. ready. El otro criterio, la The reducción de la other vulnerabilidad de los criterion of establecimientos de reducing salud tiene vulnerability of algunos health elementos facility comunes con el as a common anterior, element with the la previous one, orientación a los such as the profesionales en orientation este for tema, professional working in health trabajo con care, sectores determinantes
work la with health salud, determinant sectors. se debe contar con We instrumentos need to have metodológicos para tools, evaluar la methodological tools resiliencia to frente a assess múltiples resilience amenazas. to one of the Los threats. hospitales tienen que seguir Hospitals funcionando, need to entonces hay que continue reducir esa vulnerabilidad funcional. Puede ser que en operating algún evento by reducing the no functional se vea afectado vulnerability. físicamente It may be sus at some elementos point that it's not estructurales, physically pero affected, puede ser que algo le but it afecte may el be that funcionamiento y tiene que seguir it prestando affects the operation. sus So servicios. they need to Todas las continue medidas offering their relacionadas con services. la infraestructura, las All the measures tecnologías, related with servicios y infrastructure, productos, technologies, and products, y lo mismo el and fortalecimiento de sistemas the de apoyo, strengthening cadenas de support system and suministro, supply chain, as el we control de mentioned before, plagas y la pest seguridad de control, la infraestructura. and infrastructure El security. tercer criterio, y el The que ya tiene third que ver con la criteria that has to sostenibilidad do ambiental, es la with optimización environmental del uso de sustainability, the recursos. Entonces, la optimization of the use of promoción de resources. prácticas So ambientalmente promotion of sostenibles environmentally en la sustainable prestación de practice los in the servicios, provision of el services, uso adecuado de los the recursos appropriate en use of especial el agua y la resources, energía, particularly water and también energy, los and procesos de all compras the sostenibles. Es process decir, que of toda la sustainable cadena de procurement. suministro So también all sea the supply sostenible. chain be La gestión sustainable. del agua, el saneamiento, la Water higiene, management, la sanitation, energía, los hygiene, servicios de energía sostenibles. the Ahí sustainable energy encontramos services, en Colombia y en Chile, Colombia, Chile. hay unas normas para There are las some norms edificaciones sostenibles, para for las sustainable construcciones buildings sostenibles, and que constructions incluyen medidas that activas y include pasivas tanto active and passive para ahorro de energía como para to ahorro de energy agua. savings and water También saving. otro ejemplo de este Another tipo de example of criterios this es type el of mejoramiento de las criterion estrategias de is to transporte, improve tanto para transportation pacientes como strategies, empleados. El both for cambio patients del and tipo employees, de combustible, ojalá that se pudieran into the utilizar, type of fuel. Hopefully, they could o use reducir los or tiempos de reduce the transporte o las distancias, transportation pero time or también los distances, combustibles but que also pasaron a ser de energías sostenibles. El the adecuado use of manejo de sustainable sustancias energy. químicas, The clave. proper handling of chemical El tema substances is también key, de la and reducción de la the exposición a reduction daños to por exposure radiación to que pueden radiation afectar damage that tanto a los may pacientes affect both como al patients personal as well del as the establecimiento de staff salud. of this La health facility. reducción de la huella ambiental, Reduction of por the ejemplo, environmental en la footprint, selección del for tipo de example, alimentos que example se of van food a management consumir dentro that are going to be de quienes um, habitan un establecimiento de salud. of those who work in a Gestionar y disponer los health productos facility. farmacéuticos en forma Manage and segura. dispose of pharmaceuticals in a Y safe el otro, manner. la gestión And adecuada de the los other one, residuos, the proper pues waste es management, obviamente la promoción de ciertas prácticas que motion sean of certain sostenibles, practices that are la gestión sustainable, integral de residuos the en toda la integrated cadena, waste incluyendo el management throughout the transporte y la entire chain, disposición including final. transportation En and algunos final países disposal. esto es exigido por In las some normas, countries, this en is otros países es, requested by the digamos que más norms. In other flexible, pero countries, there's more sí se flexibility deberían that utilizar should este be tipo de used. These estrategias. type of El control del strategies. vertido de desechos Control of peligrosos discharge of también pueden hazardous ser waste, biológicos, maybe químicos o biological, radiológicos, chemical, or como mejor se radiological, redundante. into Hay surrounding una serie de environment. protocolos The number of que deben protocols seguirse y that con el need to be cuidado followed, para que en el and momento en be que careful vayan that at the time that a they are tratarse estos residuos se haga de una treat manera this segura. waste be done in a El safe tema del manner. saneamiento básico, ya para Basic las sanitation aguas also, residuales, wastewater residuos treatment sólidos and solid waste domésticos, management, la gestión de la calidad del aire, la air reducción de la quality emisión de management gases and de efecto reduction of invernadero, greenhouse el control del polvo y gases, las partículas. Y emission, hay dust otras, and particulate la matter gestión de control. And there are refrigerantes, la others, eliminación del refrigerant mercurio, management, que ya mercury elimination, prácticamente es un hecho, which is y almost la a minimización de reality, productos and the de ciertos productos minimization of pharmaceutical farmacéuticos, products, la gestión de residuos sólidos solid e uh, infecciosos. waste En esta etapa management. de identificación This logramos stage un of listado de identification, we obtain 434 a list of establecimientos que cumplían al 434 menos uno de los facilities cuatro that criterios. comply with at least Y one hay of these que four decir acá criteria. que And pues here no we es need to satisfactorio mention que haya that tantos, it's pero no quite podíamos hacer la satisfactory to have sistematización many of them, de un but número we tan alto. couldn't systematize a Entonces, large el number. Comité Andino So the sus Andean Committee puntos focales, las and their personas focus representantes groups de cada and the país, people that represented hicieron from una each country selección. Entre made esos a selection. 434 Among those establecimientos se 434 escogieron facilities, they estas selected experiencias. Son en total 12 experiences, experiencias 12 y experiences, voy a pasar de and forma I muy resumida will a going to contar de cada summarize uno de ellos. to Están en speak of orden each one of them. alfabético por país. They are in alphabetical order Empecemos by por country. Bolivia. Let's start with En Bolivia Bolivia. se
in Bolivia, we selected the Center for Nuclear Medicine and Radiotherapy in El Alto and the El Alto Sur Hospital. The first one of them, although it's not part of the Ministry of Health, but it belongs to the Ministry of Mining, I believe, digamos que sí atiende pacientes, que son pacientes treats que patients están afectados por cáncer. who have cancer. Y algo muy importante que ellos Something important resaltan, que se resalta en that este centro, highlighted es here el manejo de los residuos. is Aquí, how pues, la they mayoría de los residuos o waste muy management. importantes son los residuos These are radioactive Entonces ellos wastes. tienen todos unos So they have protocolos muy protocols, estrictos para la very gestión de strict los residuos. protocols for Tienen disposal of medidas de these ahorro de energía y agua. Y residues. They have una de las energy and water grandes savings, banderas que tienen and one of es el the impacto big social positivo, porque plus atienden is the un buen positive volumen social impact de because it's personas large afectadas por el volume of cáncer. people affected El otro by cancer. hospital es el The Alto other Sur, hospital is the Alto que Sur basa su Hospital gestión en el buen trato a that los has good pacientes y patient la treatment atención and integral. comprehensive care. Incluso, pues digamos que sabiendo que hay And comunidades even étnicas knowing that there are diferentes ethnic en communities Bolivia, that are que queda different en, in en el Colombia, Alto, this is located in El entonces Alto, acuden, digamos, miembros de comunidades indígenas en donde a ellos members se from les indigenous atiende en su communities idioma original. are also Y esa es seen forma there and que they también se les are puede atender treated pues, in their en original castellano. language, also Otro tema Spanish. en el que es And another fuerte el Hospital del Alto Sur es la strength of continuidad del this hospital is servicio, the la continuity of sostenibilidad service, de la infraestructura y sustainability of bueno, the aquí se mencionó infrastructure. dos veces la continuidad del servicio. En Chile, In Chile tiene una Chile, red it de has hospitales de a muy alto nivel hospital en network of donde, very high level digamos, cuando where hay toda una campaña there's a en la que los campaign hospitales antiguos se están where the old reemplazando por hospitales hospitals are nuevos. being Entonces, replaced by new hospitals. esta nueva generación de So the hospitales new tienen generation todas of las hospitals have características de ser all construcciones characteristics sostenibles of being y sustainable cumplen unos constructions estándares muy in the exigentes en compliance with gestión very de demanding residuos. El standards, tema especially in ambiental en waste Chile está management. muy bien The desarrollado. environmental Y issue esto in ocurre Chile is tanto en very el well Hospital developed. This Biprovincial is in the Quillota Petorca provincial y lo mismo Quilla, en el Hospital Quillota Doctor Gustavo Petorca Fricke de Hospital Viña del Mar, and the en Gustavo donde, Fricke Hospital digamos, in sus Viña del Mar. fortalezas radican en esa The strengths sostenibilidad de la have that construcción y en construction la gestión de sustainability residuos. También and waste utilizan management, muchísimo el and they reciclaje. use recycling En a el lot. caso de Colombia se tienen In the tres of ejemplos. Colombia, Acá we van a have mostrar see dos. En three la siguiente examples. I'm going to show diapositiva, you el two tercer in ejemplo this first slide. está en la ciudad de Cali, Have la in Fundación Valle Cali, del Lili, que the es una Valle de entidad Lili privada Foundation, which is a que se private basan en un institution sistema de that gestión has an ambiental environmental managed system, cuyo lema es which organizar la motto casa is desde organizing adentro. the house from the inside. Entonces, eso ha sido fundamental This has been porque extremely digamos que important. así ellos Co- lo hacen un símil They con la ingesta de mimic alimentos, la like nutrición. food Entonces, intake and nutrition. todo So lo que uno consume es everything that you finalmente consume lo que determina is la salud. finally what Entonces, determines your health. la Fundación Valle del Lili So the toma Valle de este Lili lema para Foundation takes hacer this una model gestión ambiental to do profunda, a sobre todo profound en todos sus environmental procesos. manage in all of the processes. Este establecimiento, este grupo de establecimientos de salud Group hace of parte de facilities la red global is part de of the hospitales global verdes y network saludables. Las of tecnologías healthy limpias, la producción más limpia, la hospitals, eficiencia energética es clean uno de technology, sus, cleaner production, and uno de energy sus efficiency, grandes of their logros, major así como han achievements, hecho as mediciones de well la huella de as carbono. measurement of the carbon Se han footprint. destacado por sus compras They have sostenibles en la a cadena de sustainable suministro y el procurement in the manejo de supply chain residuos. and Aquí waste característico management. el reuso de elementos There is a aún en épocas characteristic de reuse of pandemia. elements even in the Por ejemplo, pandemic las batas era. For example, the tuvieron todo un coats, desarrollo que pues para el que quiera lab coats, or profundizar puede acudir a la publicación, pero if es muy you can interesante, review the publication if you want muy to ingeniosas have las more formas en information, que hicieron el reuso de elementos how they para reuse precisamente elements reducir to todos reduce los residuos y también reducir all el the uso de waste and elementos also the use para su funcionamiento. Está el Hospital San of Rafael de other Tunja, elements. Then que we se have the destaca San muchísimo por su Rafael programa de Hospital in restauración Tunja ecológica that del jardín botánico, stands out because of que tiene ecological como una doble restoration program finalidad, no solamente la and not restauración only ecológica, sino también que algunos ecological pacientes y familiares de los restoration pacientes program, as I puedan mentioned, but participar also en ese patients can programa. Es participate
in Es that una program. integración entre la institución y This la is an comunidad, integration tanto de between the pacientes y institution and the población autónoma, community of para patients and their estos fines. También surroundings. son muy fuertes en la They're gestión de also very residuos, strong in waste en el management, componente social, porque in social tienen una component, gran cantidad because de they have a población, large muchas population that they digamos, care for de limitadas capacidades económicas, with y limited también la investigación, economic porque es un resources, hospital and also universitario. research because this is a university El tercer hospital. ejemplo de Colombia es la The third Clínica del example from Country, es otra Colombia is a clínica privada cuya country política de clinic, it's a private sostenibilidad clinic. está alineada con los Its Objetivos sustainability de policy Desarrollo aligns with the Sostenible de SDGs. Naciones Unidas. Es una And the construcción UN sostenible, has también sustainable se destacan construction. por It also el stands manejo out de aguas for their residuales, el control wastewater de discharge vertimientos. management. Tienen su propia forma de They medir have huella de their own carbono, way que of están measuring the apoyados con la carbon Universidad footprint, and de they are Estados supported Unidos, by the y US tienen nuevos methodology proyectos de and expansión have en los new que expansion prima la projects where sostenibilidad de las they are construcciones. quite En Ecuador sustainable. hay dos In hospitales Ecuador, we have two que se hospitals destacan. Uno es that el OMNI stand out. Hospital, One is the que Omni queda en Hospital Guayaquil, es una in entidad Guayaquil, privada. El Hospital private Los Andes, institution, queda the en Quito, Bosandes Hospital in y está Quito, asociado pues con las and comunidades associated with católicas. the Catholic En community. el primero, In the first la Omni certificación de Hospital, CISO de su sistema de the gestión de ISO enfermedades es certification of fuerte, lo mismo la environmental gestión de management residuos, system is la quite cultura del strong, reciclaje y waste el management reciclaje, with y unos recycling culture, programas de and reforestación. some deforestation program. También está el tema del Hospital Bosandes, Also, la in the responsabilidad social Bosande y Hospital ambiental. with social and Ellos environmental llevan responsibility, una tradición de they muchísimos have años a en Quito. year-long Tienen su tradition. propia emisora They en have donde their también tenían que ver ese tema de la own responsabilidad social. Se han vuelto muy sostenibles en el response. sentido de que han They are very hecho strong in cambios social and para mejorar environmental la eficiencia responsibility. energética y They made optimización del many uso del changes for agua. energy También efficiency and water use destacables por la gestión de optimization. residuos y They ese also enfoque stand out que for las ha waste llevado a management hospitales and be verdes y part of the sostenibles. green and sustainable hospital En Perú network. no se tomó In un Peru, solo we establecimiento como didn't took experiencia, a sino todo facility, un programa but we include que a program. correspondió a la incorporación The de varios establecimientos de salud a la red de hospitales verdes y saludables. Primero green tuvieron and una healthy capacitación en la hospitals, medición de huella de carbono por la organización Salud Sin Daño, carbon y luego footprint la measurement training incorporación. with la salud sin daño, and then De esos hospitales se hizo una campaña de la they huellatón, launched a que campaign resultó en la medición de la huella de carbono, in la primera measuring medición, porque the se first vuelve a hacer. footprint measurement because I know they've done En several. Venezuela se tuvieron dos In ejemplos Venezuela, we de had two grandes examples, complejos two hospitalarios, major uno en la ciudad hospital complexes, hospitalaria de one in Enrique the Tejera, en la ciudad Enrique donde Tejera Hospital City veo en este momento, qué pena, que se basan in, mucho en el and índice de is seguridad based on hospitalaria hospital desarrollado safety por developed OPS y la by gestión del an riesgo de American Health desastres. Ese es Organization como and disaster risk management, su, su eje de their gestión. management También acts, el sistema de gestión and ambiental, also y tienen the una environmental característica management que es la system, autonomía and they en are temas de autonomous. agua, de energía, porque Water es toda energy, una because ciudadela. a small Entonces city, tienen una autonomía tanto so en they suministro have de agua, de autonomy in energía, the la gestión de water residuos y el ahorro energético son otros dos factores en los management que se and waste destacan management and la energy. ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Está la And maternidad then we have Concepción Palacios, está the situada en Caracas, y Concepcion Palacios también Maternity tiene como un Hospital. buen componente It's a good el índice component. de seguridad The hospitalaria, la Health gestión Safe del riesgo de Index, desastres, pero como disaster punto de risk atención, management, no solamente su not propia only in gestión del care, riesgo, sino sabiendo but que also en caso de una in situación case crítica, of a critical pues van a ser situation, fundamentales para la atención de los they're afectados, going to y be también able se to basan en el take care of all componente those social affected. And por it's el also tema de based la on the social maternidad. component because of maternity. Las conclusiones de este trabajo, Conclusions of this pues si bien esta no fue una effort, muestra well, representativa, digamos, this is not a representative sample of de la all totalidad de establecimientos de salud. Hay the que ver, health por ejemplo, en facilities. cada país en promedio hay It can be de seen that in 12.000 a each 14.000 country, there's establecimientos from de salud 11,000 en to cada uno de los 14,000 health países. facilities. Entonces esto pues So está muy lejos de ser una this muestra is far from representativa, being a pero representative sin sample, embargo sí hay unas but tendencias. Por there's some ejemplo, trends. For que se observa example, que al tema se it le ha can dado be gran seen that the importancia subject para has been al given tema great de la importance. adaptación al
cambio climático, the la adaptation to climate mitigación del change cambio and climático y mitigation la of gestión climate de change riesgos desastres. and the Se nota management for también en la risk, revisión normativa que hay una the risk of evolución, disasters. que cada vez, We can see digamos, se that va aprendiendo más y they are se va learning aprendiendo también de los vecinos. and learning from Hay unos neighbors. elementos comunes, There's some el common element, entusiasmo en todos enthusiasm. los ejercicios, en toda In la all investigación, the se ve el entusiasmo de investigation las performed, personas we see encargadas, the la enthusiasm creatividad of y el people trabajo in charge, concentrado en la creativity, atención y el patient-centered trato al work, and good paciente. patient Ya care. el paciente ocupa un lugar The muy patient importante has a en very la gestión de important estos place in the establecimientos de salud. management of these En orden, abilities. digamos, de cuáles son las In medidas más order of what comunes, are the pues most common lo measures más común, or the lo most más frequent or the frecuente, more tiene que common ver con la gestión de residuos, with residuos y por ahí pues se waste ahorran también management en el ahorro de and ciertos insumos. the Estos dos pues input representan savings también in these two un ahorro represent económico en la gestión economic de los savings in hospitales. the managing Y of de those últimas, hospitals. digamos, o en And segundo lugar están finally, los que or tienen second que ver place, con la we have to sostenibilidad, have to do with frente al cambio sustainability climático y la reducción de la and vulnerabilidad y el reduction of aumento de la vulnerability capacidad and para the atender increase of the la población capacity creciente to frente a treat los the riesgos growing climáticos. population Esto también tiene against que ver pues climate que es change. más novedoso el tema de cambio And climático que la climate realidad. change is more popular than En the todos estos environmental casos change. hubo And una in all afectación of these grande por la cases, there was pandemia, pues no solo a porque pues, tuvieron que great multiplicarse y effect of the atender todos pandemic los casos y because todo they eso, had to treat all sino the que la cases, gestión ambiental but the se environmental dificultó un poco management porque was more aumentaron los difficult residuos, because there was ya increase los residuos que in antes eran waste. normales se volvieron peligrosos, They cambiaron de become categoría, ya no se hazardous, a hacía change in reciclaje, no se hacía categories, no reuso, recycling or reuse. y también que pues ya se le dio menos So prioridad en that algunos casos less a la priority gestión was ambiental. given to environmental Los retos, desafíos y management. The recomendaciones es challenges, que se motive a otros establecimientos recommendation de salud challenges a que sigan motivate pues other health unos facilities de estos ejemplos, to follow cada uno some of según sus these examples, each one particularidades. according to its Se nota particularities. importante que se trabaje en It red. is important to Esto, work. cada uno aislado trabajando por su lado, eso no se va a hacer Networking is very un important. logro muy significativo. They have Necesitamos significant trabajar en red, achievements. los We establecimientos need de to salud, do los networking diferentes sistemas, with los the different países, systems así como está in the trabajando countries, los países de la similar región to andina. what we see in the Hay countries que of the reducir Andean las region. brechas y eso We tiene que have ver to reduce the gaps. con un poco con el lema That del has to Día do Internacional para la with the motto reducción del for the riesgo de International desastres. Day for Esas brechas, hay brechas reduction of entre risk of establecimientos, hay brechas entre their gaps ciudades, hay brechas entre países, between hay brechas countries, between entre territories, regiones centrales, las between central periferias, las regions, fronteras. peripheral regions, the borders. Hay que aplicar esos enfoques We need to diferenciales y use those territoriales. La differential and inclusión es territorial supremamente approaches. importante, ya mis Inclusion is colegas extremely lo han important. tratado My antes. colleagues already mentioned that El tener esas comunidades que having históricamente han those sido communities that marginadas historically have o a been las que no se les han left dado aside todos los or who derechos, hay haven't que incluirlos, pero respect también their no rights, solamente las they need poblaciones to be included, marginadas, but sino not only those también populations, a but aquellos also que por alguna razón those who by some marcan diferencia, reason make a diferencias difference, negativas. Entonces, negative por ejemplo, differences. las personas For example, adultos the mayores, los niños, las elderly, personas children, extranjeras que están de visita. Muchos de estos países son people who are turísticos, visiting entonces many of these countries muchas are there's veces a lot el of servicio de tourism salud and sometimes the queda muy health limitado. facility is A limited. veces no se entiende ni siquiera el idioma. Sometimes A the las personas language que is tienen not alguna understood discapacidad. for people Bueno, who have todos some estos disability. enfoques son All importantes. those approaches. También hay que avanzar en incorporar We otros also criterios, need no to add solamente other la criteria, huella de carbono, not only sino social también la huella footprint, social y la but huella also hídrica. social ¿Qué, footprint, qué tanto es el consumo para cualquier actividad? the ¿Cuál es el consumption of impacto que se for está every activity causando and en the los impact recursos that we are hídricos generating with hydric o en las resources condiciones sociales del or in the entorno social conditions of the o para environment algunas comunidades, for las some actividades del communities. sector salud? Y por ello también es And importante therefore, we evaluar los need to beneficios evaluate the y los benefits cobeneficios de and todas estas co-benefits of medidas. all these measures. Hay otros estudios que se There proponen, are other como studies por that are ejemplo proposed, incluir such as establecimientos de to salud que include tengan menor health facilities, presupuesto o have que sean de un less menor grado budget, de atención, or have a lower de level los of niveles de care, atención, que sean menos complejos. less Tener un complex, sistema, contar con un sistema de and also información to have an para quienes information sean system responsables de for este those who tema are puedan responsible acceder a información and have real access to en, real-time o a information información oficial
official en tiempos information reales. also. Una de las recomendaciones One también of crear the un fondo recommendations semilla to create para this que los EAT establecimientos de fund salud so puedan the health modernizarse, facilities puedan can actualizarse y hacerse become more frente a la gestión modern and ambiental, make the gestión de riesgo de adequate desastres, gestión environmental climática. and risk reduction management. Y el papel del sector And salud, the role of the health que ya juega un sector, nuevo rol, hay un nuevo énfasis a porque, new digamos, emphasis tradicionalmente el because sector salud se basa traditionally the mucho en health la sector is prevención, based on como lo decía care. la doctora Paola, As ya Dr. esto tiene que Paola mentioned, cambiar, se this tiene que needs basar change, en el needs to conocimiento be y based en la on reducción del knowledge riesgo. and risk reduction. Entonces, siguiendo con esta So, línea y continuing con with la this venia line, de todos ustedes, me atrevo a I invitarlos would like to a la invite tercera you conferencia to the third interamericana Inter-American sobre riesgo Conference de desastres on y this adaptación al risk cambio climático reduction and que se va a adaptation to llevar el climate año change entrante that are going to en carry out Manizales. next Aquí year están los in datos, Manizales. la página web, This is esto es information, their convocado web por la page, Universidad Nacional de and Colombia, this is organized by the National University of Sistema Colombia Universitario de Manizales y la Sociedad and the Colombiana para University la System Gestión del Riesgo Manizales de and the Desastres. Colombian Society for Risk Hasta acá, Management. no sé, me pasé un poco del tiempo, I think I've me disculpan por favor taken more y time hasta than aquí I mi intervención. supposed Muchas to. gracias. Thank you very much. Muchas gracias, querido Carlos. Thank you, dear Nos Carlos. hizo una You've made a presentación muy interesante. very interesting Destacó el presentation. rol de los You establecimientos de highlighted salud the role of health para facility atender los desastres y también combatir disasters la and also desigualdad y fight lograr against inequality avanzar en un and to futuro más make progress resiliente. in a more Este resilient trabajo tan future. interesante se hizo con la Interesting effort was participación done muy with the protagónica de los miembros del participation Comité Andino de of the members Gestión of the Andean de Health Desastres y Organization Cambio for Climático, como lo Climate dijo la Change doctora María Management, del Carmen as Calle. Dr. Mary Carmen Está Calle constituido mentioned, por delegados de los made up by ministerios de delegates salud from de the los Ministry of 6 Health of the países six andinos desde el Andean countries. 2005. In Trabaja 2005, con un énfasis they muy work with fuerte en el an strong intercambio de emphasis in experiencias, que es exchanging uno de los experience. objetivos del That is Organismo one of Andino the de Salud. objectives El and the health intercambio organization para aprender unos de otros. to Y la exchange information to sistematización de learn la from each other experiencia, and the de las systematization of the experiencias, es experiences esencial como una essential metodología de for investigación cualitativa que nos research, a permite y que qualitative nos research posibilita methodology reflexionar that allow us ampliamente to sobre reflect nuestras propias on our experiencias own y sobre experiences todo qué and aprendimos de ellas, what have we cuáles learned son from las them, recomendaciones what are para mejorar, recommendations qué errores se presentaron to para improve, que otros what no errors were cometan made esos errores o so no others can be repetirlos. prevented to La repeat them. sistematización es muy valiosa porque es un proceso Systematization is muy quite valuable because participativo this de is análisis an reflexivo de analysis and nuestras propias reflective experiencias para reflective process of construir y our own mejorar, experiences inclusive para to build construir and to improve teorías y and cambiar or y even to mejorar build la theories práctica. and change into the Como practice. lo explicó Carlos, a As partir Carlos del trabajo de explained, documentación, revisión starting from documental y the review también of de los documents aportes de los and the miembros del comité, contribution of the members of the se committee, identificaron aquellos elementos they claves identified those que key nos elements permiten that identificar qué allow us to establecimiento de salud identify es what health sostenible y resiliente, facilities entre is ellos su sustainable capacidad y el and aumento de resilient su capacidad para in terms brindar of una increasing atención their adecuada, que es capacity to offer fundamental, adequate care inclusive cuando se están presentando los desastres, when la reducción de la facing a disaster, vulnerabilidad, la reduction of promoción de la vulnerability, sostenibilidad and mediante la ability promotion organización de through the adecuado uso de adequate recursos use y la of promoción de la resources sostenibilidad and en la sustainability gestión de promotion residuos, in entre management otros, of nos waste, explicó cada among uno de others. estos You elementos. explain each Y one of these queremos elements. resaltar que hay unos We would like desafíos to highlight that esenciales a abordar y challenge dentro de how to ellos address los this, miembros del and among comité them, siempre the han members of the committee planteado have la always importancia de proposed ir al the sitio, de importance of conocer esas visiting the experiencias de manera más location cercana. and learn about Con those mucha alegría experiences les on decimos que site. en el And marco de we're uno de happy los to proyectos que indicate tenemos that in the con frame of one of ustedes, the projects that we have vamos with a Pan iniciar American esas Health pasantías, Organization, we're esos going to start intercambios those la siguiente exchange semana in the en following week Colombia y van a ir in dos Colombia, delegados de los and two ministerios de delegates salud from the Ministry of para Health conocer estas are going to experiencias visit de and learn about establecimientos these de salud experiences sostenibles y de of trabajo sustainable intersectorial. and Y el deseo es intersectorial poder y seguir effort continuando in con health estas facilities. dinámicas And the idea is de to continue with this intercambio, dynamic of de cooperación, exchanging and que nos cooperation, ayudan sin duda alguna a mejorar y help us to fortalecer la improve and soberanía strengthen sanitaria health que se sovereignty requiere para that is required contribuir a disminuir to desigualdades. contribute to decrease Muchas gracias, inequality. Thank you, querido Carlos. dear Y Carlos. quiero decirles I would like to que nos indicate han llegado
that muchas we have preguntas y received many comentarios y questions and sugerencias a comments. todas las We personas por thank el all the parte de los people ministerios de that are salud, joining de us la from the Ministry of academia, Health, de from the diversas entidades y universities, from several organizaciones institutions sociales de and social Argentina, organizations from Belice, Argentina, Bolivia, Chile, Belize, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Cuba, España, Ecuador, Guatemala, Spain, Guatemala, Inglaterra, México, UK, Nicaragua, Mexico, Paraguay, Perú, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Peru, entre Uruguay, muchos Venezuela, otros among países. many Nos other han llegado countries. muchos saludos, muchas We have gracias. many greetings. Thank you so Para much. iniciar este To diálogo, start les this pido por dialogue, favor, querida I ask Paola, con el the doctor speakers Alejandro, encender to sus please cámaras, por turn on favor. your cameras. Está desactivada las cámaras, yo no lo puedo abrir. I cannot activate my Bueno, nuestro video técnico Rod while Espejo, por favor. Rob is our Rod, technician. querido, el doctor Alejandro no puede encender la cámara, por Can you favor, si help puede Dr. ayudarlo. Alejandro with activating this video? Ahora Ya, sí. excelente. Okay. Sí, muchas gracias. Thank you. Para el doctor Alejandro, For hay Dr. una Alejandro, pregunta there's one question. dentro de todas las que hemos sistematizado. In all the ones that we have ¿Cuáles son esos systematized, pilares what que are usted those considera pillars that you esenciales consider para that are consolidar una essential red to de hospitales consolidate seguros a safe que sean hospital network capaces de that contribuir can contribute decididamente en la respuesta a los in the desastres, a su response mitigación to y adaptación al disasters and cambio their mitigation climático? and adaptation to Y climate change? cómo poder lograr sostenibilidad And de how estas can we achieve the iniciativas. sustainability of such Voy initiatives? a leer de una vez la pregunta para I'm going to Paola. read the question. Por Hola, favor, ¿cuáles son las principales what are estrategias the most desarrolladas important en Chile strategies que developed in buscan, Chile que contribuyen y that o que han are going logrado to contribute resultados or have en achieved reducir results la in sensibilidad reducing the e incrementar sensitivity and capacidades de to las increase poblaciones más marginadas y que capacity of the también, como uno most lo decía, marginated usualmente están populations expuestas that, as you mentioned, they're a usually more mayores exposed riesgos de to desastre y greater de risks cambio of climático. disasters and climate Y change. en relación a todas And las with evidencias que nos regards to presentó the Carlos, experience that Carlos ¿cuáles presented, serían las what would principales be the most herramientas, important mecanismos y tools, estrategias mechanisms, para seguir strategies fortaleciendo to continue establecimientos de salud strengthening que sean health sostenibles y facilities that are resilientes y sustainable que and contribuyan resilient con and that estrategias can para la contribute with reducción del riesgo strategies de desastres, for a su risk, vez que the reduction of articulan risk la for adaptación y disasters la mitigación at the al same cambio time that they are climático? Por coordinate favor, the adelante. Muchas adaptation and gracias. prevention of or adaptation to Gracias climate por la change. pregunta, muy interesante. Thank you for the Escuchando la interesting question. experiencia que desde And luego by se ha listening to the dado experience de la sistematización, of the estoy más systematization, convencido aún. I'm more and more Hay varios convinced temas que creo que there are son several fundamentales topics that para are poder hablar de very un hospital important to resiliente. talk about resilient hospital. Yo uso un término I use a siempre que hablo term every time I de este talk tema, about this. soy muy convencido. I'm Si voy a very tener un convinced diagnóstico, pero no voy a tener el if I'm gonna tratamiento, have no a quiero que me diagnosis, escoja. but I don't want ¿Sí? to have Si treatment, tengo I don't cáncer, want to know what gracias, I have. tengo cáncer, If pero I've si no hay tratamiento, determined you have fácil, cancer porque no and quiero you pagar don't, antes de but otra. we don't have treatment, Es lo why mismo do I con want el to know seguro. that I have Si cancer? usted va a The tener, same is va a for a aplicar safe una hospital. encuesta, va a aplicar If you're un going método to donde le use dice, an su instrument where seguridad they es tell baja, you no puedo you hacer have a nada, low ¿para qué? security, why Ese es el bother? principio. This is something personal. De resiliencia al cambio In terms climático, of pues tenemos resilience que to primero climate conocer el change, hospital. well, El we need to learn conocimiento about the básico. hospital, Si no know tenemos about the ese risk. conocimiento del riesgo If we don't climático have y that lo vemos knowledge of the parceladamente, complete risk and solo we see just elementos, partly no podemos hablar de with resiliencia. isolated element, we Entonces, el cannot primer talk about elemento es resilience. conozca So su first riesgo, is to haga learn un about your risk, registro del riesgo. do a Ok, risk si usted hace strategic su análisis analysis. And estratégico if de you do riesgo, this haga las acciones strategic para analysis, minimizar ese riesgo. carry out the actions to Haga minimize las the acciones para risk, minimizar ese riesgo. minimize the Segundo, risk through el actions. conocimiento. If you have Hace the las acciones para knowledge, minimizar el riesgo. Pero minimize the risk. adicionalmente, But in adicionalmente addition, tiene toda la you gobernanza have que le all the permita tomar governance that allows decisiones you to make claras, decisions concretas, that are realizar clear, políticas concrete, institucionales, with políticas institutional policies, hospitalarias, políticas hospital policies, regionales que van regional de la mano de hospitals esto que usted that are está going to haciendo. go hand in Y hand with what you're doing. finalmente, si And usted aumenta la finally, if capacidad you para responder increase the a capacity ciertas to situaciones de respond emergencia, to certain porque eso emergency nunca van a dejar de situations, presentarse. because that's Si never usted tiene estos going to cuatro stop elementos, happening, no podemos if you hablar de un have those hospital four resiliente. elements, we can Entonces, talk la about pregunta resilient es, hospitals. ¿nuestros So the hospitales question is, conocemos do we el know manejo about our estratégico hospitals? del riesgo? ¿Conocemos Have a cuál strategic enfermedad analysis? tenemos? Do we know what ¿Vamos a implementar
have? las acciones Do para we know what reducir esa actions we're going to desigualdad? implement Vamos a tener to la decrease that? capacidad de Are we going to have the pensar a partir de una capacity to estrategia think políticamente in this inteligente. Vamos future? a tener la Finally, capacidad de are we going to have responder. the Ahí capacity sí to estamos respond? hablando de verdadera And resiliencia then we're talking en about todos real los aspectos. resilience, Esa es la including respuesta. climate change. That's my answer. Muchas gracias. Excelente Thank you. respuesta. Excellent Querida response. Paola, adelante. Dear Paola, go ahead. Gracias, Berta. Thank you, Bueno, Berta. Well, hay varias estrategias que se están there's llevando a several cabo. strategies being Una de las carried out. cosas que yo vuelvo a insistir con la comprensión del I riesgo, must la verdad insist with que es un understanding pilar risk. I fundamental think that's a y fundamental para pillar. eso, And for desde that, las digamos, desde el Servicio Nacional de Prevención from y the Gestión National de Service Desastres se of ha estado Prevention trabajando con los municipios and Management of Disaster, we've been en working with the generar, municipalities digamos, in generating digamos, dentro de las poblaciones abrigadas, in digamos, those con populations generando brigadas by de generating primera respuesta ante desastre, teams for the y eso first también responders, apoya, digamos, a and generar la that capacidad also porque se supports le to improve enseña the a capacity comprender el because riesgo, a we teach mirar su them alrededor y el mapa de to look amenaza. at De hecho, the en Chile hay risk. digamos, un programa que se In llama Chile, Familia we have a Preparada que program called enseña que uno Prepare aprenda Family that a mirar qué teaches hay that alrededor you de need la to learn casa to que see podría what's ser around the generar house un plan that pequeñito could de respuesta be a y threat eso and to también aumenta generate a la small resiliencia de response, las and personas. that increases the Ya y eso no es resilience of necesario tener people. mayores recursos ni And we nada, don't need sino to have el more poder conocer su resources entorno. just to Es know muy, about muy the importante el conocer el entorno. surroundings El and the y environment. esa es una de las tantas estrategias, That's los one of talleres the que se hacen con la those población, donde workshops se organized with the generan population equipos dentro where de they la comunidad generate teams in the organizada, organized community preparados para responder y apoyar that a sus are vecinos en caso work de un to desastre de una support importancia their menor que pueda ser neighbors in necesario. case of a disaster that they may Está need to también, help. And there's hay una also estrategia muy importante, a very important ya yo strategy diría que that I would say este trabajo coordinado, this donde coordinated están las effort diferentes where we have instituciones the different estatales state presentes, institutions donde present, está un Ministerio de where there's Desarrollo a Social Ministry of Social que puede Development, generar también where they y can genera generate apoyos and a generates estas poblaciones más support vulnerables, to these porque more este vulnerable mapeo que populations hay de because this población con mapping el that we have for mapa the de, como population decía yo, donde with the está, maps digamos, that I los show you, subyacentes del where we riesgo y los see the riesgos bien underlying identificados, factors of risk, con eso and we have también identified them, este Ministerio de Desarrollo Social this también Ministry puede of Social trabajar, Development can also digamos, con el work nivel local at the para local poder dar una level respuesta in mucho order más to see enfocada a a lo que requiere esa more población. response. Experiencias de eso, por ejemplo, Experiences like la that, crisis for migratoria example, que tuvimos en el norte this de Chile cuando migration en la crisis that frontera we have in the desde, border digamos, el ingreso norte with desde Perú o desde from Bolivia, Peru and Bolivia, hubo un trabajo intersectorial with a importante donde se significant implementó con intersectoral poblaciones effort. Well, if vulnerables. you ask me Obviamente for que el tema vulnerable del desplazamiento populations, of forzado course, es una we have población this forced vulnerable displacement, is a y vulnerable donde se deben population generar where diversas we must respuestas generate different para responses evitar de que esa to población sea mucho prevent más that vulnerable, population to be more de lo que está vulnerable creciendo. than what already is. Hay varias experiencias There are sobre ello. several Estamos experiences. también ahora iniciando un We're trabajo also starting como mesas work técnicas con todo el sistema as para poder ver la technical vulnerabilidad y los roundtables to niveles de evaluate vulnerabilidad de las vulnerability and poblaciones, o sea, decrease de the los desplazamientos vulnerability forzados of those desde populations with nuestras forced zonas rurales displacements from a rural hacia la zona areas urbana, towards que the urban generan más area, which vulnerabilidad todavía a las generates personas more, porque dejan de even more moverse, dejan vulnerability, su lugar, dejan su or they sustento leave their habitual y tienen place, que their desplazarse a otro usual lado area, and have por to lo que be es el displaced cambio to a climático, new la area because of sequía, climate lo change, que es, because of digamos, drought. eso también hay algunas, digamos, There are hay algunas experiencias y some que se han ido experiences desarrollando a través de los ministerios de Agricultura, that are being ministerios, carried out to otros the ministerios que Ministry también of Agriculture quizás and uno no other los ve muy, ministries digamos, quizás cuando uno habla de desastre se imagina algunas instituciones that perhaps específicas, you imagine some specific pero esto institutions, es un sistema completo. Hay but que this is a complete trabajar con, system. digamos, con las We need to comunidades a work través de, por with the communities ejemplo, tuvimos through, for qué estrategias example, llevamos con el tema what strategies are we las having estrategias with digamos, de entregar algunos of delivering eh, algunas apoyos financieros, some ejemplo, financial cuando fueron support, incendios for forestales o example, ahora las during the inundaciones. O sea, forest fires or Chile es un floods. país que tiene también, Chile is a digamos, country un área that agrícola has an pequeña y de grande agricultural agricultura, porque area la of mayoría de small quienes and quedaron large vulnerados en estas farmers inundaciones donde se perdieron
but Todos those los who were sembradíos eran affected by pequeños these floodings agricultores, were una small producción que era farmers. más vulnerable de lo que es. They are Y more vulnerable traemos than they already are. sembradíos que son de cosecha para uso propio y These algo que are les crops for queda their own use and something para that are left comercializar. for Y ahí se tuvieron que trading. generar estrategias And there we had to generate digamos, de apoyo para strategies poder of support sustentar, digamos, estas pérdidas, to pero help también for hay those talleres también losses, para poder but there are apoyar also en esa, workshops to digamos, support en esta rehabilitación que a in veces es this más larga de lo que yo espero. rehabilitation that is Eso sometimes también se longer ha than you ido expect. desarrollando en el país. Básicamente algunas de las This is tantas estrategias basically que se some están of the llevando. many strategies that we're carrying out. Muchas gracias, querida Paula. Thank you, dear Paula. Adelante, por favor, estimado Go Carlos. ahead, dear Carlos. Bueno, muy interesante la pregunta. Very Digamos, interesting question. las estrategias deben partir The strategies must por tener come un hospital or seguro, start by having a tener un safe establecimiento hospital de salud or físicamente, o sea, cuya a vulnerabilidad física sea muy reducida, que facility cumpla that has a todas las reduced especificaciones uh, exigidas por las normas. Digamos, ese es el physical punto de partida. vulnerability. That's a starting point. También tiene que, como lo comenté en alguna As I parte, mentioned, at some point, se tiene que reducir la vulnerabilidad we need to funcional reduce en los functional establecimientos de vulnerability salud deben in seguir those funcionando facilities. They aún en must keep condiciones operating críticas. even in critical Y un factor que me conditions. parece muy And a importante factor that es I el believe is very papel que juegan important los is the role establecimientos de played salud by en la gestión del riesgo de health desastres, no facility, solo como not actores de la only gestión, o sea, as como aquellos actors, lugares en los not que only si of hay those alguna places that emergencia, if haya there's an evaluaciones de vida de emergency, las personas people are afectadas, going to be taken sino care, que en sí but mismo also in el establecimiento de themselves, salud the hace health gestión del riesgo facility para que no le does vayan a risk ocurrir lo management mismo al establecimiento, so es decir, that no doesn't vaya happen to the a ser facility itself. afectado. That's not being Y affected. aparte de eso, pues hay otras And estrategias there que tienen are que ver, por also other ejemplo, con la strategies that have to do capacitación de las training personas o el mejoramiento de las people, capacidades improvement of en the estos temas, pero pues no this, siempre se puede, porque el but this día a cannot día always be de un done hospital, de un because centro de salud, a the veces daily impiden practice in que a pueda hospital or llevarse a a cabo health una facility campaña prevents de este tipo, to pero carry out a digo que no campaign se of pueda. like this. También el tema del And trabajo en red, also yo the insisto en networking, I los insist complejos, in los que networking. trabajamos But if aisladamente, we work los resultados no se van a isolated, the alcanzar o no results se are van a not going to alcanzar be reached en el in tiempo a que necesitamos adequate que se time logre. that we need. La información, los sistemas de información son Have them. fundamentales también como unos elementos Information que systems are also contribuyen fundamental a as mejorar la elements that contribute to sostenibilidad improve sustainability del hospital. Y of the aparte de eso, hospital. pues todo lo que han And dicho in mis addition, antecesores, everything that recuerdo, por was ejemplo, said tocó unos by temas muy importantes. Andro, Creo que which ahí se mentioned resumen important topics, as como las he principales summarizes, estrategias que or tenemos this is que, how I o summarize the herramientas, most important strategies or herramientas que programs sirven or para, tools. aparte de eso, en la evaluación, Plus the en fact el that análisis, pues, in por the ejemplo, analysis and the se tienen unas evaluation, herramientas, PAHO salud signa has tiene unas some herramientas tools de diagnóstico for que son muy diagnosis, importantes, which are ese very índice important. de seguridad hospitalaria, That index bueno, of todo lo que hospital, tiene que ver con la medición de la huella de carbono, todas everything that este has to tipo de do with herramientas measuring son the carbon fundamentales footprint, y que all of no these are necesitan, fundamental por elements supuesto, that do not ni alto nivel require de a llevarse a very cabo, high necesitan budget. información. Entonces, The y idea esa is to have información, si information. hubiera un sistema, si no fuera If we have a system informático, si hubiera un sistema de recoger of y almacenar collecting la información, and sería muy storing the importante. information, that would be very important. Muchas gracias por su respuesta. Thank Voy a you hacer for your otras answers. preguntas. I'm Han going to make llegado more varias muy questions. interesantes. We have many interesting Por favor, questions. ¿es cierto el Is it tema true de las that 72 horas de oro en la 72 atención de los hours of desastres? gold for Para el doctor disaster Alejandro, managing por favor. for Dr. Para Alejandro? Paola, For si puede Paola, hacernos una reflexión could you de comment el tema de estrés on the postraumático en el personal que post-traumatic atiende stress in desastres. the staff that has to deal Y with para disasters? Carlos And Cantillo, si for puede Carlos ampliar un Cantillo, poco could la you expand información del the evento information congreso que se of the realizará en Congress Colombia? in Colombia Adelante, por next favor. year? Go ahead, please. Va a depender de qué óptica estamos viendo It estas depends on what 72 optic horas. are we looking Si at those usted me dice 72 desde la hours. If óptica you say hospitalaria, from the hospital nuestros hospitales optics, tienen que our garantizar que hay hospitals need to 72 horas guarantee that de those absoluta, 72 hours pero of absoluta independencia, absolute ¿sí? independence, Que no necesite that de autonomía. Esa es la of palabra autonomy. que no That's le the he key encontrado, de word. autonomía. They need to Y eso, have ese es el autonomy, elemento que nosotros and ponemos that is the como, no element that requisito, we sino como put criterio as para a darles el criterion to tratamiento talk que el about agua parece que tiene
like horas de tener security gases mínimo para or las safety. 72 horas, Have que water tengas for los litros 72 de hours, alimentos que debes de have consumir en esas power, 72 horas, electric power es for lo ideal. 72 hours En is las the ideal. 72 horas se supone But que those todos los 72 procesos de hours suppose rehabilitación that all temprana y the recuperación early temprana se aplican. rehabilitation and early Para las recovery are personas, applied. las 72 horas, pasar For las people, the 72 horas, 72 hours, la posibilidad de sobrevivencia en the un possibility sitio of colapsado surviving in a disminuye collapsed area considerablemente, porque decreases eso va a depender del considerably. análisis que le So hagamos. it depends on what type of Mientras analysis más we do. rápido podamos The intervenir, faster that we mientras can más intervene, rápido podamos faster nosotros that eh, we enfrentar y can dar solución a face una and situación, mucho provide mejor. solution Pero to a más que las situation, it would 72 be horas better. es But more en than las 72 72 hours, horas is nuestro that in hospital those sigue 72 hours, funcionando our y hospital sigue continues funcionando a to su operate máxima and capacidad operates con at the las mismas maximum capacity instalaciones y con in el the same personal que está facilities ahí. and with Ya the entonces staff hablamos de that's lo present there, estructural de nuestro and plan we y de talk lo funcional. structural Y and eso podemos functional. estar seguros, que Then we can incluye talk también about el cambio climático, que no hay que olvidar. safe hospitals that includes climate change that we should not Muchas forget. gracias. Adelante, Thank señora you, Pau. dear Gracias, Paola. Berta. Thank you, Berta, Bueno, estrés for post-desastre. La verdad post-traumatic or que post-disaster stress. Actually, eh, sí, o sea, hay digamos, un área de trabajo cuando there's a hablamos working area when we digamos, del talk cuidado al cuidador. about Eso no es caring solo of the one digamos, who del takes cuidado of the del cuidado caregiver, directo de las not only víctimas, the one who has sino the también direct el care que of se the ve victims, but encargado a also gestionar the one who has to los manage recursos para una respuesta efectiva y resources for an eficaz. Y effective más cuando response. ese Moreover, mismo when that tutor o ese same mismo manager cuidador, ya sea or un personal caretaker, or clínico o en un caregiver, or establecimiento de clinical salud, staff es parte de in la a comunidad y es parte de clinical la población facility is afectada part por el of the desastre. community and is part of Eso the es una realidad, population eso es affected una by the realidad disaster. That is en a todos los niveles, reality o sea, at desde el every level, nivel clínico from asistencial clinical directo a quien direct está gestionando level ese establecimiento de to salud, a quien one está who's managed gestionando that ese health sistema de salud facility a nivel local, at se the puede local ver level afectado también can be also affected digamos, con la misma, inclusive con quizás la misma magnitud with the que el same resto de la magnitude población. the O rest sea, of the hay cosas population. en que, So there digamos, are cuando son things desastres de origen natural, that when these puede are que natural no origin discriminen el disasters that cómo pasó, digamos, discriminate esa inundación, ese that desborde del flooding or río, that ese huracán, haya hurricane afectado, digamos, a las personas. has affected everyone. Y nosotros hemos ido trabajando, We have digamos, acá en been Chile un poco esa área. working in Chile Hay with un this equipo de area, respuesta, así and como there is existen los equipos de a respuesta team rápida of en response similar epidemiología y to the digamos, rapid response team en for salud ambiental. epidemiology or environmental Existen health. los equipos We médicos de have emergencia para these dar medical atención médica. emergency Existen teams. unos equipos que We son los have equipos de those apoyo a la teams respuesta en who salud are mental, que support to tienen mental como health misión response, también apoyar a that los their equipos mission de is to salud support the locales local health cuando teams están, when también dañados they're por la also hurt emergencia. Y by the existen otro tipo de emergency. And estrategias, there's un other enfoque que type of también tiene un strategies in área hacia la Chile población that is general, directed como towards the también a los population equipos de in salud, general as que well es as the health teams. una estrategia que se llama And this is a saludablemente, en strategy donde called hay Healthy, equipos, digamos, saludablemente, especialistas también where para there's poder teams apoyar y of atender specialists to a provide and a la care población en general. for Esto the está, population. digamos, el equipo de apoyo a la respuesta de salud mental, el equipo ARSAM, The, se ex- despliega en caso the de team in desastre y support tiene is esta deployed in case of doble, digamos, disaster, and there's tiene una this doble double función de apoyar a function estos of equipos, supporting the dejarlos con teams capacidades and instaladas leave them with their para poder installed seguir trabajando y capacity también un to trabajo con la continue comunidad. working and also working ¿Ya? with the Y community. el saludablemente ya es un equipo And de especialistas que saludablemente ya hacen is alguna a atención team of clínica specialists directa that cuando provide a hay direct algún clinical trauma, care obviamente when there is some importante, ya significant sea por trauma, desastre de origen natural o either because antrópico, of ya an sea anthropic or emergencia natural social disaster u otro, or que social también pudiera emergency afectar, digamos, a estos equipos de salud. that could health systems. Muchas gracias. Thank you. Señora Paula, adelante. Dear Paula, go Bueno, ahead. la tercera conferencia On interamericana sobre Inter-American reducción Conference del riesgo de on desastres y la reduction for adaptación al risk cambio of disaster and climático adaptation to se va climate a llevar a change cabo en is Manizales, going to Colombia, be en la ciudad de held in Medellín, Manizales, Colombia, en in the el 20 al coffee area 24 from del 20 próximo año. to 24 Eh, next Convoca year, pues a profesores, and it calls investigadores, researchers, investigators, otras personas del
other mundo people académico, pero from the también del academic mundo de la world, but also consultoría, for expertos, those a miembros de la consultants, comunidad, a members líderes of de the los diferentes community temas que from the different involucran la gestión del topics riesgo that have to desastre. do Son muy amplios with de todas las risk profesiones, de todas las management disciplinas. around professions and disciplines. Y es la And continuación this is the de unos esfuerzos continuation que se hicieron en el from efforts pasado, made in the antes de que past se realizara la Conferencia Mundial before de the World Yokohama, que se Conference hizo of la primera Yokohama. conferencia en el We had the 94 en la first ciudad de conference in Cartagena. 1994 in Cartagena. Luego, 10 años después, que 10 se years hizo later, la in conferencia de Yogo conference was en held in Japón, Yobo, in Japan. se hizo previamente la segunda We conferencia had the second interamericana en la ciudad de Inter-American Manizales conference también. in Manizales Y too. ahora tenemos pues And la now we have oportunidad de the tener la opportunity tercera in May conferencia. 20 to Las 24 in entidades pues se van a, next la year. idea es que The las idea entidades y is demás that the instituciones hagan sus institutions and the other entities reuniones carry en el on marco their de la tercera meetings conferencia, sus under the reuniones frame of propias, this pero también las conference, personas third conference, quienes han hecho but alguna also investigación those who have ya en made este momento pueden any presentar research sus can resúmenes present their necesarios y los abstracts artículos para las and then the diferentes articles ponencias. Entonces, pues for their básicamente es presentation. eso. Yo estoy a cargo de la I'm in charge organización, of entonces the pues me organization. atrevo a dar la cuña y agradezco el I espacio. thank for the Entonces, space. cualquier inquietud, So está la any página web and we y have our conmigo webpage directamente. or directly with me. Ya compartimos el enlace para las We have personas shared the link interesadas en for those tener who are más interested in información. having more Muchas information. gracias. Thank you. Agradecemos las preguntas We thank realizadas. for No all the alcanzamos a questions. responderlas We're todas, not able to pero las respond tendremos all, en cuenta but para we will definir take los it into temas account de to los define the próximos topics of the next webinars. webinars. Valoramos su We value your participación e participation interés. and Para interest. cerrar este To close espacio de this ciclos de Q&A preguntas cycle, y respuestas, le I pido a ask cada you uno nos dejen un mensaje final to en un leave minuto, us por a favor. final message in 1 minute, please. La reducción de riesgo de desastres The no es reduction solo of una the risk of obligación, disaster no es, más bien no es una obligación is legal, not es una a obligación legal moral de todos los obligation, it's a ciudadanos. moral obligation Todos of somos every parte citizen. y todos somos We are all responsables. part and Somos we are all responsables de no responsible. contaminar, We're somos responsible of responsables de not no crear polluting, más huella de not carbono, creating more somos carbon responsables de footprint. estar preparados. We're responsible Los in being estados también prepared. son responsables States are y las also responsible, instituciones también and tienen the su institutions also responsabilidad. have their own En ese responsibility. contexto en el que In that instituciones context, como in which ELOT, institutions such as instituciones the como la mía Andean locales, Health Organization or tengan the dentro Pan de sus American Health planes, sus Organization programas, have within their plans and elementos de programs colaboración o de elements of planificación collaboration conjunta and en planning los países y entre of los the países es una between necesidad, countries por lo cual yo and in the invito a que countries esto is a también need. se So I siga invite haciendo a this nivel to de este continue diálogo to de coordinación del at país. this Un level gusto of y muchas coordination gracias. in the Muchas country. gracias. In a pleasure and thank you very much. Mensaje, yo diría que como I will say mensaje that as a es final que message, queremos resaltar what we que like to para poder highlight is reducir that el in riesgo order de to reduce the desastre, risk of disaster, tenemos que, vuelvo a insistir, yo voy a I insistir have con to el persist and hecho I de will comprender insist el riesgo y over and conocer over nuestras to amenazas. Si no, understand what es is the risk and to learn imposible, about our es threats. imposible Otherwise, it would be mejorar impossible nuestras to capacidades improve y our disminuir las capacities and vulnerabilidades. to decrease the Y si vulnerability. disminuimos vulnerabilidad, If we mejoramos decrease capacidad, mejoramos el vulnerabilities and we improve conocimiento capacity, we en cuanto improve a lo que es the gestión de knowledge riesgo de desastre, y esto in es terms en of todo this ámbito, risk management ámbito in de la all población areas, en general, in the ámbito de population las in instituciones, general, ámbito in de los estados. institutions, in the Con states. eso podemos generar With una that, mejor we can generate planificación a a las better diferentes planning escalas for que different scales correspondan y that obviamente vamos a ser correspond mucho más and would resilientes al obviously desastre. be more La resiliencia, resilient to cuando disaster. uno empieza, digamos, a utilizarse When you start este término de using resiliencia, uno lo this aplica term en of relación a la resilience, persona, we talk pero el in terms sistema of también people, puede ser but the system resiliente, can como also decía become Alejandro, resilient, as Alejandro efectivamente, o sea, mentioned, cambio climático y otras climate amenazas que change and other tenemos threats que that we have. comprenderlas y tenemos que We ser need más to cargos understand desde them la and be responsabilidad more careful individual hasta in the la individual responsibility responsabilidad más to the institucional. more Así que ese es el mensaje. Si institutional queremos responsibility. realmente llegar a That's a ser, message. If we want to be digamos, un país resiliente, una a región resilient country resiliente, or a tenemos que resilient partir por region, we conocer need to nuestro start entorno by y conocer cuáles son learning las of amenazas our que nos surroundings afectan and y know cómo what are podemos the cada threats uno aportar a que eso and sea, how ¿cierto? can we Mitigar ese contribute impacto. to mitigate that impact. Eso. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Bueno, yo quiero como mensaje Well, final as a final hacer message, énfasis I would like to en la emphasize gestión del riesgo de desastres como una risk estrategia management as a para el strategy desarrollo, for the
para la reducción de esas to desigualdades. reduce those Recordemos que el inequalities. propósito de la gestión We de need to riesgos remember desastres that the purpose of no es risk atender el management desastre, is not to take care of sino the disaster, mejorar las condiciones de improve vida de la the población y conditions la of life seguridad de of esa the población. population, the security. Utilicemos esa herramienta, la gestión de Use riesgos that tool, desastre, utilicémosla para llevar use it a to esas desigualdades, reach ese or to get desarrollo to como cada those comunidad inequalities, lo considere, llevarlo a esos sitios to y a bring esas that to those poblaciones. areas and those Entonces, esa es la invitación populations. a ver la gestión So del that riesgo is the desastres invitation no to solamente see en su contexto risk pequeño, management not sino en only in su the small contexto más context, amplio, but at que the es el wider mejoramiento de context, la calidad de vida de la improving the población. quality of life of the Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo, We reiteramos we el reiterate our agradecimiento por thanks las excelentes for the ponencias excellent el día de hoy. presentations Recibimos today. muchas We felicitaciones en received nuestras redes many sociales. congratulations on Muchas social gracias, networks. querido Thank you doctor very much, dear Alejandro, Dr. querida doctora Alejandro, dear Paola, Dr. querido ingeniero Paola, dear Carlos, Engineer Carlos, a todas to all las y los the participantes, al participants, equipo del to the organismo andino de Horas salud Konu y a todas team, las and to personas que all the people participan who en esta participated actividad in que ha this sido activity, posible which has been gracias al possible compromiso con la thanks to integración the andina en commitment to the Andean Latinoamérica. and Latin American Cedo la integration. palabra a la doctora I give María the del floor to Carmen Dr. Calle María para el Carmen cierre Calle de to este close this webinar en webinar nombre del on Organismo behalf Andino de of the Salud, Andean Health Convenio Organization Hipólito Hipólito Unanue. Unano Adelante, querida Agreement. doctora. Go ahead, dear Dr. Muchas Kylie. gracias, Dr. Thank Luz. you, Bueno, mis Dr. Luz. primeras palabras son Well, de my first words to thank agradecimiento por haber compartido con for nosotros sharing sus with us conocimientos, your knowledge, sus experiencias y, por your qué no decirlo, experiences, sus and why sueños, not your porque todos dreams? soñamos en Because we all convertirnos dream of realmente en becoming una región resiliente, a tener resilient hospitales session, seguros, poder have enfrentar safe hospitals, los desastres, be able tener to deal reforma with disasters in the y, best bueno, way possible, contribuir and desde donde to estemos contribute a que from esa where we are desigualdad that this tan, tan terrible que tenemos en terrible nuestra región inequality that we have in no our sea pues region tan desigual, ¿no? is not Disculpen la redundancia. as unequal. Las experiencias que nos han contado The experiences nos that van a you have permitir realizar el presented nuevo plan, have allowed us el to plan que lo queremos, draft our ya no first queremos decir plan. 2023 porque We estamos can say acabando 2023, 2023 because va a ser 2023 is almost 2024 al over, maybe 2030 be y que el 2030, comité, and digamos, that de una manera muy the committee participativa ha can evaluado o está en evaluate plena or is evaluación in de todo el plan evaluation anterior para ver of the previous realmente qué plan to funcionó y see qué no funcionó. what worked and what Yo didn't work. recojo And algunas I would cosas que han like dicho, to ¿no? Por collect un lado, se ha something dicho de que been este es un said. It's imperativo been said que todo el mundo that tiene this que is colaborar en el tema an de imperative that desastres, que everyone es has to también una collaborate in cosa the with the issue indispensable. of disaster. También se ha dicho de que It tenemos que is also conocer el being told that contexto we need to learn, y hay que know ser the muy claros, context. el contexto We es need to be clear. cambiante, The context ¿no? Con change. este tema de cambio It's climático, un climate día estamos change. así, al otro día One day estamos we're allá. like this, the other day we're Y like se han that. comentado cosas muy importantes Many porque important things have hemos been salido commented del tema de because hospitales we y have hasta se ha hablado moved de away from agricultura hospitals and we talk y about alimentación, ¿no? agriculture Porque and sabemos muy bien nutrition que en este because momento we very well eso know también es un desastre, that at porque this estamos con moment this is problemas a de disaster. inseguridad We have alimentaria a nivel food regional terrible insecurity at the y regional level definitivamente que ahí la and desigualdad se nota the más, inequality ¿no? much Por more otro present. lado, On the bueno, other nuestros hand, hospitales están en well, our camino hospitals are on their a ser way seguros. Yo no to creo que en be todos nuestros safe. I hospitales don't sean think not seguros, all están our en hospitals are camino a. safe. They are going to in Esperemos that que estén en direction. camino a ser Let's resilientes, hope to are in the pero way to sí become creo resilient. totalmente But de I que las fully believe that organizaciones, the los organismos, organizations, the la cooperación institutions, externa, the los external ministerios, la cooperations, the sociedad ministries, civil, civil todos y society, por supuesto la all, población en and of general, course the todos population tenemos at algo large, que hacer. we all have something to Pero do. obviamente But primero es el primer first, paso, we need to do the first reconocer step que podemos to hacer algo recognize that we can do frente a un something desastre, ¿no? when we face a Reconocer que podemos disaster. prevenir, reconocer, Recognize ¿no? that Reconocer que we no es que ya llegó y ya it is pues not no, that it todo, came sino and estar preparados, we need to be prepared, have tener planes a plans. nivel comunitario, ¿no? Lo que mencionó Paola en algún momento, ¿no? Que se está Like trabajando Paola con las mentioned, familias, ¿no? that Para they're que se working organicen de alguna with the forma family so they can get ante un organized desastre. when they face a Bueno, estamos en disaster. tiempos difíciles, Well, hay we are in todo tipo de different times. desastres. There are all type of disasters. Nuestra
los seres humanos tenemos que ver también con our esto, humans. así que los invito a seguir trabajando, So seguir we need to analizando. continue working. Muchísimas gracias, Bertaluz, Thank como you very siempre, much, convocas a la Bertaluz. gente indicada. You always have Muchísimas gracias por la presencia, organized it with the Carlos, appropriate Paola people. y Thank you, Alejandro. Carlos, Paola, Y and bueno, los Alejandro. invitamos a And we invite you la próxima for semana, the ¿no, Bertaluz? next week, Que se nos viene Bertaluz. nuestro foro We have our de salud y economía, ¿no? Health and Economy Forum. Nosotros tenemos un dicho en Perú: In Peru, sin we have a saying, presupuesto with no hay no budget, derechos. there's no Así rights. que definitivamente si no hay So financiamiento, si with no hay no financing, presupuesto, with no es muy budget, difícil que se puedan very lograr difficult that we los can objetivos que nos achieve hemos our planteado. goals. Bueno, muchísimas Well, gracias por su thank you tiempo. very much for your Bolivia, time. Chile, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Ecuador, Venezuela. Peru, and Venezuela. Totalmente convencidos de que Fully juntos convinced that somos más together we're fuertes y juntos we're stronger. llegamos más Together lejos. we Nos go vemos farther. pronto. See you soon.